All right. So thank you everyone for joining. We are live now. Um, this is a awareness session to give the medical and social impact of COVID-19, and primarily focusing on India because currently it is at peaks in India and so many people are suffering. And we have a good panel of doctors here who are taking care of COVID patients, as well as we also have one social activist on the panel to cover the impact and the ground level situation. I'm going to start with a brief introduction, and before that, some housekeeping items. So, those who are joining, you will be put on mute by default. So, if you would like to speak, please raise your hand and unmute yourself so that we can, keep the meeting quiet, so that we don't create any unnecessary noise in the meeting, right? And this session is being live streamed in Facebook Heart of Telangana group, as well as YouTube in Desi Disa channel. So all those live streaming links to direct video will be shared momentarily. And this session is being organized by Global NRI team, mostly based in US, and we have folks joining in our team from around the world. So with that, I would like to request Mr. Rai Mantena to give a brief introduction about the meeting, as well as introduce the guest, so that we can continue with this meeting. And one thing, Thank you. this session is mostly we expect as an interactive session. So those who can write, please use chat to type your questions, so that way we can read the we can take more questions, because if you start speaking we cannot cover everybody, right? So you can comment on Facebook, YouTube, or in the Zoom chat here, so we can take questions from the chat and comments. And if you are not able to type, or if you are not able to express that in writing, then you can feel free to unmute yourself and ask the question when it is your turn, right? So with that, I'll hand it over to Rai Mantena. Thank you, Rai. Yeah, thank you, Raj. Thank you, Raj, for the coordination effort. So, am I clear or audible, Yes, you are. Raj? Yeah, okay. All right. Earlier it was very low. So, thank you, everybody. Thank you, especially thanks to all the medicos, and I think the world now realized how important the medical profession and what kind of wonderful jobs they do in the time of need. Everything used to happen behind the scenes in the hospitals, ICUs. Now the world seen, and this is the area the most neglected after the education and other things. And this is so good. Like last time I said, we are going to moon, we are going to the sun, we are doing all these crazy things, but you are not taking care of diseases like viral diseases like this. So on this occasion, I would like to thank you all the doctors and the medical staff. The words not enough. I see a lot of news that the number of nurses and doctors being impacted, working closely with. But ఈ రోజు మనమంతా డాక్టర్స్ కు అన్కండిషనల్ గా మనం థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ మనకు చాలా సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. All of them are working with COVID patients since last 1 year, and the Dr. Jameel, Mohammed, MD, family physician from Chicago, is going to speak. But I'm just quickly, highlighting, and he's an amazing doctor. He takes every opportunity to reach out to the motherland, India, and also to Dr. Chaand, MD, Internal Medicine, Washington DC, USA, and Dr. Chaitanya, Chekkilla, MD, Family Medicine, Indianapolis, USA, and Dr. Prakash, Ajmeera, MD, Cardiology, and Hyderabad, India. We want to have actually a couple of people from India to see there. It's not just a bunch of NRIs getting onto the call. ఏదో వాళ్ళకి తెలిసింది కానీ వాళ్ళ నుంచి కూడా
గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్ మీ ద్వారా మాట్లాడాలనుకున్నాను. అండ్ ప్రొఫెసర్ సుజాత సూరపల్లి గారు, అండ్ మనందరికి తెలిసిన పాపులర్ ఫిగర్, అండ్ షీఈస్ దేర్ ఎనీ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం, any suffering, she's there. Whether it's a disease, whether it is a oppression, and she's there, and she's standing up and being an example for not only women ke kaadu, even she's also an example for men. And in this discussion, we wanted to make it diverse. And last meeting, Sujatha challenged us in terms of the diversity, in terms of the region, in terms of the concentration of the guests. And Dr. Jameel, we request him to speak in combination of Urdu and Telugu, English. But Urdu is we request Dr. Jameel ji, because there are a number of our brothers and sisters who actually are most familiar with Urdu. And also Dr. Chaand is going to speak in Hindi, because we have number of friends from other states, or our people live in other states, and their caretakers are in the or who can understand. And Dr. Chekkilla, she will go mix both Telugu and Hindi, and Prakash, Ajmeera, and it's up to him what he's comfortable with. And Dr. Sujatha, and going to focus on the aspect of social, how it is impacting the families, and how it is actually completely destroying the fabric of this whole thing. And she's also going to challenge the governments. In this kind of a pandemic, the buck stops at the rulers. They are elected to do their job, but it's very clear in Telangana and elsewhere, and especially at the central level, the leadership is failing. The constitutional bodies are working, hospitals working, whatever resources they have, and schools, all this working, but one branch is miserably failing. That branch is executive branch. That branch is led by this dictatorial leader Modi. He has to take responsibility. ఒక సింగిల్ స్టేట్ కోసం దేశాన్ని వదిలేశాడు, అందరికి తెలుసు. ఓకే, దట్స్ రియల్లీ బైడెన్ అసలు జాబ్ తీసుకోకముందే ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఫామ్ చేశారు. ఇప్పటికి కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ లేట్. Form a task force comprising all these wonderful doctors from AIM and all other places. Give them full authority. And thank you. I don't want to go into politics, but this is a second session. And for anybody, you are with a patient, or you want to know, or you get sick, please open up. It's a very helpful. They're going down to medication and treatment. And Raj, with that, and I'm going to request you to follow the agenda you have. Please raise your hands when doctor is speaking. Please don't interrupt. And once again, thank you to all the medical doctors. And I think we will come out of this very strong. And thank you very much. This is to the Global NRI Forum team, joined from different countries. Thank you, Raj. Yeah. Thank you, Rai, for the introduction. So let's get started with Dr. Jameel. Jameel Saab? Yes. Yeah. So, hello everybody, and a good night to all Indians, and good morning for those who are joining from US. This is Dr. Jameel. I'm calling in from Chicago. I'm an MD from family medicine background, but currently I'm working in University of Chicago affiliated hospital in the COVID clinics, taking care of the patients. So, since I was asked to speak in Urdu, Assalamu alaikum दोस्तों. मैं अभी कोविड के बारे में मुख्तसर 10 मिनट्स में मेरा प्रेजेंटेशन दूंगा. राजशेखर, if you can share my screen. Yep. Can you all see the preview? So मैं आपसे चंद मिनटों में ये स्क्रीन के बारे में बात करना चाहूंगा. जिस तरह कोविड के सिम्टम्स के बारे में आप सबको मालूम ही है, तो मैं फोकस करूंगा आउट पेशेंट मैनेजमेंट जिस तरह इंडिया में चल रहा है, और जिस तरह कॉम्प्लिकेशंस उसके द्वारा पेशेंट्स में हो रहे हैं. तो कोविड एक वायरल इलनेस है. तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जिस तरह फ्लू होता है, जिस तरह और वायरसेस से मर्ज आता है, उसी तरह ये भी एक वायरस है. ये नावल कोरोना वायरस है
जिसके सिम्टम्स ज्यादातर आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आपके जीआई सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जान लीजिए कि ये वायरस जब आपकी बॉडी में आए तो फिर आपके सिम्टम्स क्या होंगे। तो यूजुअली 2 to 3 डेज में आपके सिम्टम्स मैनिफेस्ट होंगे। तो जिस तरह मैनिफेस्ट होंगे, गले में खराश होगा, थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा हेडेक होगा और उसके साथ आपको थोड़ी खांसी भी आएगी। सो जब भी आपको बुखार आ गया तो आप सबसे पहले आइसोलेट कर लीजिए और आप RT-PCR जो टेस्ट है वो करा लीजिए। So once you get the symptoms on the 2nd to 3rd day, please don't wait. Just isolate yourself. The important symptom we are talking about is fever of 100.4 and above, and you will have body aches, you have cough. Then please isolate yourself so that you don't contaminate or you don't infect other people. Then go for an RT-PCR. Now, if the RT-PCR is positive in 3 to 4 days, then if you have mild symptoms, what exactly you need to do? This is where I appeal to all the doctors watching in India to be mindful of the treatment what they give in outpatient. जब कभी भी आप आउटपेशेंट में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, आपको RT-PCR पॉजिटिव है, आपको फीवर है, कॉफ है और बॉडी एक्स है, बाज लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है या बाज लोगों को डायरिया है, तो आप घबराइए मत। आप डॉक्टर से आपके लंग्स चेक करा लीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको चाहिए वहां के मेडिसिन जिसको डोलो कहा जाता है, 650 मिलीग्राम्स एवरी 6 आवर्स यू कैन यूज इट, एंड देन उसके साथ एवरी आवर until you go to sleep, drink a glass of water or juice. And with the cough medications over the counter, जो भी वहां पे आपको मिलेगा, cough medications इस्तेमाल कीजिए। बस आपको चाहिए ये 3 चीजें। इसके साथ आप विटामिन डी ले सकते हो, 10,000 यूनिट्स एवरी अल्टरनेट डे ले सकते हो, या फिर 50,000 यूनिट्स एवरी वीक ले सकते हो। विटामिन सी ले सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ के इंडियन डॉक्टर्स से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी एंटीबायोटिक्स, प्लीज डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी prednisone. They have no value whatsoever in the viral illness. If you prescribe prednisone, the immunity will be suppressed. The person's immunity is very important to beat this virus. So please do not prescribe prednisone in particular. Now, with the prednisone over prescription, what we are seeing in India is rise of the fungal infections as well, apart from suppressing the immunity. I repeat this point. Please, I appeal to the Indian doctors. If they are mildly symptomatic, 3 to 4 days, if their RT-PCR is positive, you please check the lungs. If the patient is not in any respiratory distress, his oxygen saturation is good, please do not prescribe prednisone. I have been giving this talk for a while. I've been getting all the medical prescriptions from those who are affected. Every prescription contains prednisone, and every prescription contains ivermectin. Every prescription contains 2 types of antibiotics. Those are not necessary in day 3 to 4 if you have just fever, headache, cough, body aches, loss of taste and smell. Now, coming to the severe symptoms. If the patient comes in with fever of 103, he is short of breath, he cannot speak one sentence. He tells you that he is feeling chest congestion and chest tightness, and his oxygen is falling below 95. Then the doctors, please do check what the lungs looks like. Symptomatically, the patient is progressing
and the lungs are looking bad, his oxygen is falling down, you can advise him on two modalities. One is home treatment with oxygen, or if the patient's saturation is so bad that it is falling below 90, then he needs to get admitted. Once he gets admitted, then there are a couple of labs you need. Those labs, basic labs, are CBC, CRP, D-dimer, and LDH. Please remember these 4 labs. Ask your doctor to do this. And if your CRP is more, then you need anti-inflammatory, antiviral, and to cover the infections, you need antibiotics. So that is in hospital setting. So this is the main gist of what exactly the patient should do. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको अगर डी डाइमर, सीआरपी और आपके एलडीएच, फेरिटिन आपके ब्लड में इंक्रीज वैल्यू में है और आपका ऑक्सीजन गिर रहा है, आप एक सेंटेंस बात नहीं कर सकते हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा हो, तो आप बराए करम इमरजेंसी रूम जाइए और आपका डॉक्टर ये 4 चीजों का टेस्ट कराएगा. उसके बाद आपको ये नाम याद रख लें, एंटीवायरल रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी विद इन 7 days. अगेन आई विल रिपीट, रेमडेसिविर आफ्टर 7 days हैज नो वैल्यू. सो रेमडेसिविर देगा आपको, उसके साथ आपको प्रेडनिजोन देगा, उसके साथ आपको सुपर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कवर करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर इंडिया में जैसे ही पेशेंट with mild symptoms, his oxygen is good, he is not having any major respiratory distress, आप प्रेडनिजोन और एंटीबायोटिक्स की आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स और प्रेडनिजोन और रेमडेसिविर तभी जरूरत पड़ेगी जब आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होंगे, यानी काफ इतना बढ़ जाएगा, आप फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे होंगे या आपको सांस लेने में इंतहाई तकलीफ होगी, आप एक सेंटेंस बात नहीं कर सकोगे, या फिर आप ऑक्सीजन 95 से आपका लगातार कम होते जा रहा है. उसी सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपके लैब्स चेक कराने पड़ेंगे. लैब्स चेक कराने के बाद आपको चेस्ट एक्सरे या HRCT आपको वो कराएगा. HRCT में आपको स्कोर मिलेगा 25 से. तो आप इसको ये सा समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में लंग्स में 5 हिस्से होते हैं. राइट साइड के लंग में 3 लोब्स रहते हैं और लेफ्ट साइड के लंग्स में 2 लोब्स, मीनिंग द लंग्स हैव 5 lobes altogether. Right side of the lung has 3 lobes and left side of the lungs has 2 lobes. When they do the HRCT, the CT scan of the chest, there will be a ground glass opacity with the infection of the virus. So depending on the lobes involved, each lobe gets 5 points. So if suppose your score is 5 out of 25, that means one of the lobe or part of the lobe or part of the 2 or 3 lobes to the score of 5 is affected. If suppose your score is 19 or 20, that means your 70% of the lungs are infected with the COVID virus, which is causing you to have a COVID pneumonia. तो आपको ये याद रखें कि 5 lobes, 5 subdivisions होंगे lungs में, और एक सब डिवीजन को 5 का स्कोर दिया जाएगा. और आपका सीटी स्कैन में आपको अगर ये सिवियरिटी स्कोर 20 बता रहा है, तो इसका मतलब है कि 20 out of 25 means almost 75% of the lungs are infected. So in that situation, your oxygen is going to go down, you are going to deteriorate, then you're going to have to get admitted in ICU. Then the first modality of the treatment they will start, apart from what I told you, within 7 days, which is remdesivir, which is prednisone, which is antibiotics, apart from
whatever comorbid situation you are in. If you are in high blood pressure situation, you will get your own hypertension medications, diabetic medications, and so on and so forth, along with the blood thinners to cover you with a possible clot. So having said that, आपके ICU डॉक्टर्स जब आपको आपके मरीज आपके रिलेटिव्स एडमिट है तो आप उनको क्या सवाल कर सकते हैं? आप उनको ये सवाल कर सकते हैं कि आपका पेशेंट का CRP कैसा है, आपके IL-6 कैसा है, आपके डी डाइमर कैसे है और आपके LDH और फेरिटिन कैसा है. ये 5 चीजें आप उनको डेली पूछ सकते हो क्योंकि वो डेली ट्रैक करते रहेंगे आईसीयू में. उसके साथ आप ये पूछ सकते हो कि आप रेमडेसिविर within 7 days if you start it and then is the patient on prednisone, is the patient is having no other organ failure, so that will be checked with a daily CMP, meaning आपका लिवर कैसा है, किडनी कैसा है, ये आपका डेली चेक करते रहेंगे. उसके साथ साथ आप उनको ये पूछ सकते हो कि आपका ABG, पेशेंट का ABG क्या है. ABG means it is an arterial blood gas. So when the patient is admitted in ICU, the doctors will daily do the ABG. The number which you have to remember in ABG is PCO2. If the PCO2 is less than 40, that means patient is likely to improve. Again, I repeat, if the PCO2 is less than 40, patient is not in any major respiratory acidosis. If the patient's PCO2 is more than 40, then that means he is accumulating carbon dioxide, he is having a hard time to breathe, and then he is in respiratory failure. Now, they will start you with high flow nasal cannula, then they go to CPAP, then they go to BiPAP, and if the patient is still not recovering, if the PCO2 is more than 40, continue to rise, and patient oxygen saturation is not being maintained, then they will intubate the patient. घबराने की कोई बात नहीं है. Intubate करने के बाद भी कई patients, they wean it down and immediately, they recover. जैसे ही intubate करेंगे, आप घबराने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ABG डेली पूछते रहिएगा, आप डी डाइमर पूछते रहिएगा, CRP और IL-6. अगर आपके 7 दिन हो गए हैं, पेशेंट अगर रिकवर नहीं हो रहा है, आपको चाहिए कि IL-6 पूछें. IL-6 अगर बढ़ के है तो आपको चाहिए एक मेडिकेशन, वो इंडिया में टोसी के नाम से पहले जानी जाती थी. अभी उसके बहुत सारे अदर इक्विवेलेंट्स लाइक बेविसिजुमैब और कई किस्म के और मेडिकेशंस मार्केट में हैं. आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर IL-6 बढ़ा है बॉडी में और आपका पेशेंट आईसीयू में है तो आप वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हो. तो अभी ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप घबराइए मत, सिर्फ आप आइसोलेशन में रहिए, माइल्ड सिम्टम्स रहे. अगर आपको ऑक्सीजन गिर रहा है तो आप आईसीयू में जाइए. और ये ग्राफ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्राफ and follow what I enumerated here. Everybody will get a basic understanding of what exactly they need to do. If you have any further questions, you can come in contact with us. We are working with the COVID clinic here and I will be happy to help. But please make sure that you are covering all your bases with your relatives. I would like to share another graph if Rajshekhar can share quickly. And then I will wind up and then I can take questions. Rajshekhar, if you can share the other graph. Yes. So, अभी ये ग्राफ में एक लाइन आप जरा गौर से देख लीजिए जो पॉइंट कर रहा हूँ मैं 5 days to 11 days and then it is going up. You please follow that graph when I'm speaking, okay? So, आप 5th day to 7th day, see the line is going up. So that means the symptoms are progressing. Virus is replicating. On the top, if you see the blue graph there, that means a virus in your body is multiplying in the lungs or in the GI system. Most of the time, the virus affects your respiratory system
or the GI system. So if your symptoms are worsening from 5 to 7 days, then you need something called antiviral treatment, which I already elucidated with you, that is remdesivir. Along with remdesivir, they will give you some prednisone or some antibiotics, but that has to be in the hospital setting. I will repeat, please don't take prednisone in an outpatient setting. You will suppress your immunity. If you see that orange graph there, so your immunity is also, trying to beat that virus. When your immunity is going down, if you see that orange graph, the bottom line, if it is going down, this small lines, that 5 to 11, the line is going up. So you have to have your intact immunity. If you don't have your immunity, then this symptoms, that 5 to 11 and then 14 and then it goes up on 28 days. So do not suppress the immunity with prednisone in an outpatient setting when you have only mild symptoms. Only prednisone and the anti-inflammatory should be given when you have shortness of breath and you have the oxygen saturation less than 94%. You see that from 11 to 14 days, anti-inflammatory immunosuppressive treatment is given. So please take the screenshot of this. If you are having any trouble understanding this graph, you can message me offline. This is very important graph. I request all the Indian doctors watching me, please follow this graph. Please do not give your patients, when they come as an outpatient, to the prednisone or a couple of antibiotics, which is not internationally established. Virus has to be treated like a virus. If you are strong, your immunity will take care of it within 7 to 10 days. If you suppress your immunity by giving prednisone, by giving all these antibiotics, which will cause you further weakness in the 5th to 7 days, if you don't have any oxygen saturation less than 95, you are actually harming the patient in an outpatient level and causing all other problems, and he will end up in an ICU in a very bad shape. Having said this, if you have any questions, I will be happy to take care of these questions. Thank you so much for giving me this time. Thank you so much. Yeah, thank you. Raj, can you, since you have the copies of this, yeah, and after the meeting, let's post the screenshot in the Facebook. It's better in terms of the quality of the image. Yeah. Go ahead, Raj. I'll share those images, and thank you very much, Dr. Jameel. बहुत धन्यवाद आपका time के लिए, and you have covered some pretty decent details. We will share all those details with our audience here. So thanks again. And now I would like to request Dr. Chaitanya. చైతన్య గారు, మీరు తెలుగులో కవర్ చేస్తే మనం తెలుగు ఆడియన్స్ని కూడా కవర్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అండ్ చాలామంది పార్టిసిపెంట్స్ జాయిన్ అయ్యారు జమీల్ గారి ప్రజెంటేషన్ అవుతున్నంతసేపు. వి గాట్ గుడ్ పార్టిసిపెంట్స్ నౌ. సో మీరు తెలుగులో కవర్ చేయండి ప్లీజ్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను చైతన్య చెక్కిల. అమెరికాలో ఇండియానాపోలిస్లో నేను ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్గా పనిచేస్తున్నా. అయితే డాక్టర్ జమీల్ చాలా మటుకు అంటే ట్రీట్మెంట్ అదంతా కవర్ చేసిండ్రు. నేను క్విక్గా తెలుగులో జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక 2-3 చెప్తాను, తర్వాత క్వశ్చన్ Q&Aకి వెళ్దాము. అంటే మళ్ళీ నేను ఇంకొక స్పీచ్ లాగా ప్రెజెంటేషన్ కాకుండా నేను Q&Aలో పార్టిసిపేట్ చేస్తా. అయితే డాక్టర్ జమీల్ చెప్పింది మీరు అందరు విన్నారు కదా. మెయిన్గా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మనకి సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అనమాట. అంటే జ్వరం వస్తే దానికి పారాసెటమాల్ వేసుకోవడము, కాఫ్ వస్తే దానికి కాఫ్ మెడికేషన్ కానీ అట్లా వేసుకోవడము. అంతకన్నా వేరే మెడికేషన్స్ మనకి మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ ఈ చాలా హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ అని చెప్పేసి లిస్ట్ సర్క్యులేట్ అవుతా ఉన్నాయి. అందులో 2-3 యాంటీబయాటిక్స్, అందులో స్టీరాయిడ్స్ ఉంటున్నాయి, ఐవర్మెక్టిన్ ఉంటుంది. సో వాటితోటి కొన్నిటితోటి వచ్చే ఉపయోగం లేదు, కొన్నిటితో ఎస్పెషల్లీ స్టీరాయిడ్ తోటి యాక్చువల్లీ మైల్డ్గా వచ్చి తగ్గిపోయేది కూడా సివియర్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే అది మన ఇమ్యూనిటీని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి. సో ఇందులో ఈవెన్ మీరు
వాలంటీర్స్ అయినా కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా కానీ ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్లో స్టీరాయిడ్ ఉందా, యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయా చూసుకొని అవి యూజ్ చేయకుండా మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ హాస్పిటల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ 94 కన్నా పడిపోయి కన్సిస్టెంట్గా తగ్గుతూ వస్తుంటే 92 ఇంకా తగ్గుతుంది అనుకుంటే వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. చాలా మంది ఇంటి దగ్గరే, కొంతమందికి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ పడిపోతుంది కానీ వాళ్ళకి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉండట్లేదు. సో మంచిగానే ఉన్నా కదా అనేసి ఇంట్లోనే వెయిట్ చేస్తున్నారు. అది సడన్ గా డిక్లైన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్ 92కి పడిపోతుందంటే కంపల్సరీ హాస్పిటల్ బెడ్ కోసం ట్రై చేసి వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఒకవేళ హాస్పిటల్ బెడ్ దొరకట్లేదు అనుకుంటే టెంపరీగా అయినా కానీ అంటిల్ యూ ఫైండ్ ఎ హాస్పిటల్ బెడ్ ఆక్సిజన్ ఇంట్లో స్టార్ట్ చేసే అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుని అట్లీస్ట్ స్టీరాయిడ్ ఇంట్లో స్టార్ట్ చేయడము, అండ్ దెన్ కంటిన్యూస్గా హాస్పిటల్ బెడ్ కోసం ట్రై చేస్తూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. ఆక్సిజన్ దొరికింది కదా అనేసి ఇంట్లోనే వెయిట్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇంకా ఫర్దర్ కాంప్లికేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ సరిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్దాం అనుకున్నాను నేను. హాస్పిటల్ బెడ్ దొరకని పక్షంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ డ్రాప్ అవుతున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆక్సిజన్ స్టీరాయిడ్ స్టార్ట్ చేసే అరేంజ్మెంట్స్ ఇంట్లో చేసుకోగలిగితే ఎవరైనా కానీ, ఈవెన్ వాలంటీర్స్ కూడా ఎవరైనా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ ఓరల్ స్టీరాయిడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ స్టార్ట్ చేసి దెన్ హాస్పిటల్ బెడ్ కోసము ట్రై చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ సమ్ హెల్ప్ హోప్ఫుల్లీ సూన్. అదర్ థింగ్, వ్యాక్సిన్స్ గురించి చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు. అండ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే భయపడుతున్నారు, హెజిటెన్సీ ఉంది. సో వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ వెరీ సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. సో కంపల్సరీ వ్యాక్సిన్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం వెంటనే వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే రేపటికి ప్రొటెక్ట్ అయిపోతాం అనుకోవద్దు. ఫస్ట్ షాట్ తీసుకున్నాక అట్లీస్ట్ 2 వీక్స్కి కొంత యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ టీకా తీసుకొని 2 వీక్స్ గడిస్తే కానీ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉండదు. సో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా ఎందుకు వచ్చింది, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా బాగా సిక్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ అడుగుతా ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ తోటి కొంత ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా అట్లీస్ట్ 2 వారాలు గడిచి ఉండాలి. 2 టీకాలు కూడా తీసుకున్నాక 2 వీక్స్ గడిస్తే కానీ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ రాదు. ఆ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా కోవిడ్ రాకుండా కంప్లీట్గా ఏమి ప్రివెంట్ చేయదు, కానీ కోవిడ్ వచ్చినా కూడా ఈజీగా తక్కువ సిమ్టమ్స్, మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ తోటి కోలుకునే అవకాశాలే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మెయిన్గా మరణాలని, హాస్పిటలైజేషన్స్ని వ్యాక్సిన్స్ చాలా మటుకు తగ్గించేస్తాయి. సో ఐ థింక్ విత్ దాట్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్. చెప్పండి రాయ్. Dr. Chaitanya garu, before you finish up, and we have a question mostly addressing women. ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ అనుకోండి, ఆర్ the women who delivered a baby, or the women who are planned to conceive, ఈ 3 different areas లో, and what precautions you suggest, మీరు ఏ జాగ్రత్తలు చెప్తారు వీళ్ళకు? రెండోది సోషల్గా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది, ధైర్యంగా ఒకసారి అడ్రస్ చేయండి. ఓకే, సో అంటే ఇన్ జనరల్ అంటే కోవిడ్ గురించి అంటున్నారా, వ్యాక్సిన్స్ గురించి అంటున్నారా? కోవిడ్ గురించి. ఓకే, సో ఆఫ్ కోర్స్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ. కాబట్టి ఇంట్లో ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఉంటే కనుక యూ ఆఫ్ కోర్స్ వాంట్ టు బీ కేర్ఫుల్. అంటే పేషెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళ నుండి దూరంగా ఉండడం, రాకుండా చూసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనవసరంగా బయటికి వెళ్ళకూడదు. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళిందంటే మీరు కలిసే ఇద్దరిలో ఒకరికి ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకని మాక్సిమం అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళకుండా ఉండండి. ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉండడం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ వచ్చింది, మీరు ప్రెగ్నెంట్, మీకు కోవిడ్ వచ్చిందంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ సేమే, వేరేగా ఏం ట్రీట్ చేయము ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్ని కూడా. సో ఒకవేళ వస్తే మాత్రం వెంటనే
డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మైల్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటే, మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ప్రెగ్నెంట్ అయినా కానీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమే ఉంటుంది, వేరేగా ఏం ట్రీట్ చేయము. కాకపోతే మన కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని మనము ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకొని వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మంచిది. Thank you, Raj. Thank you, Chaitanya garu. Really appreciate. I know you've been working with patients here in US, and you're constantly engaged on the phone calls. And let's thank you, and thank you for your continued support. Welcome. Thank you. So, Dr. Rajshekhar, in the mix of all the doctors, we have a young and energetic doctor. I think you have seen Dr. Chaand from AIMS, All India Institute of Medical Sciences. He's working with COVID patients, and we love to see. He's been listening to all these Western doctors speak. And can you please bring in? Yeah. So, Dr. Chandan, can you please unmute yourself, and if you can share. Yeah. So I see you're unmuted. So, Chandan, మీరు తెలుగేనా? Yes, sir. ఓకే, రైట్. సో చందన్, క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన డాక్టర్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ యుఎస్, రైట్, అమెరికాలో ఉన్నారు. సో మనకు ఇండియాలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మీరు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కొంత బ్రీఫ్గా షేర్ చేయగలుగుతారా? అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను 6 months లో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండే సార్. ఓకే. 6 months లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, బేసికల్లీ ఫీవర్ ఇండియన్ డేటా ప్రకారం అయితే పేషెంట్ ఈవెన్ ఓవరాల్ చూస్తే ఒకవేళ మన పర్సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే మనం మినిమం ఛాన్స్ ఏంటంటే ఈవెన్ 2 days నుంచి ఎక్స్పోజ్ అయిన 2 days తర్వాత మనకు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. అప్ టు 14 days వరకు మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అని అంటారు అనమాట దీన్ని. అంటే వైరస్ ఒకసారి మనం వేరే పర్సన్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ ముందుకెళ్ళి మనం తీసుకుంటే మనకు 2 days నుంచి 14 days వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అगर 14 days వరకు మనకు సిమ్టమ్స్ ఏం రావట్లేదు అంటే మనం మోస్ట్ లైక్లీ అన్ఇన్ఫెక్టెడ్ అనమాట, మనం ఎఫెక్ట్ కాలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, నేను మా ఎయిమ్స్ ప్రోటోకాల్ ఓవరాల్ నేను కొంచెం మీకు షేర్ చేస్తాను సార్, గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ ఉంది మనది. మనకి ఎక్కడే అంటే మైల్డ్ డిసీజ్ లో ఏమిటి తీసుకోవాలి, మోడరేట్ డిసీజ్, సివియర్ డిసీజ్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి అని మన ఇండియన్ పేషెంట్స్ అంటే ఓవరాల్ ఇంకా ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది. మన ప్రోటోకాల్ ఉంది, నేను స్క్రీన్ షాట్ ఉంది, మేము షేర్ చేస్తాను, మీకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడే. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ Dr. Chandan, you speak now, and later on you share the slides, and ఆ మధ్యలో we will squeeze in some more time, okay? ఎస్ సార్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మన దగ్గర ఇండియాలో యాక్చువల్లీ హాస్పిటల్ బెడ్స్ గా ఇష్యూ ఉంది. స్పెషల్లీ ఢిల్లీ, బాంబే ఏరియాలో యాక్చువల్లీ బెడ్స్ దొరకకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఈవెన్ ఇక్కడ డెత్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ మైల్డ్ డిసీజ్, మోడరేట్ డిసీజ్ వాళ్ళకి ఎట్లుందంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది. అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆక్సిజన్ దొరకకుండా చాలా మంది అంటే చాలా సఫర్ అయిపోతారు ఇక్కడ. ఈవెన్ ఏంటంటే సార్, సింపుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సార్ చెప్పినట్లు ఫస్ట్ టాక్ లో ఫస్ట్ 5 days వరకు అన్నెసర్లీ ఇక్కడ చాలా మంది ఇండియన్ డాక్టర్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి స్టిరాయిడ్స్ ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ మీ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ప్రెడ్నిజోలోన్ అనే నేమ్ తోడు ఉన్నా కానీ, ఇంకా డెక్సామిథాసోన్ అనే నేమ్ తోడు ఉన్నా కానీ మీరు అది ఫస్ట్ 5 days లో తీసుకోవద్దు. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, దీనివల్ల డిసీజ్ ఇంప్రూవ్ కంటే ఛాన్స్ ఏంటంటే ఈవెన్ వర్సన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ 5 days వితౌట్ మైల్డ్ డిసీజ్ వాళ్ళు అనవసరంగా తీసుకోవద్దు. వాళ్ళు ఏంటంటే 5 days తర్వాత మీరు సాచురేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. 5 days తర్వాత మీకు అప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆ 5 to 12 days వరకు, 5 to 11 days, 5 to 14 days ఆ టైంలో ఏంటంటే పేషెంట్ సీరియస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఒకటి కొనుక్కొని మనం సాచురేషన్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి. ఎవరికైనా సాచురేషన్ 94% బిలో వస్తుందంటే వాళ్ళకే స్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వాలి. ఎవరికంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మైల్డ్ డిసీజ్ వాళ్ళకి స్టిరాయిడ్స్ ఇస్తే అనవసరంగా డిసీజ్ వర్సన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది రాదర్ దెన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటే. మీకు చిన్న ప్రోటోకాల్ మంచి సింపుల్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఏంటంటే విటమిన్ సి, మల్టీవిటమిన్ సింపుల్ మైల్డ్ డిసీజ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. అదర్వైజ్ ఏం యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వట్లేదు మేము కూడా. అండ్ ఈవెన్ రెమ్డెసివిర్ అండ్ టొసిలిజుమాబ్ అనేది కొత్త డ్రగ్ వచ్చింది. నేను ఇంకా తర్వాత మీకు ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్స్ కే అవసరము. అది ఓన్లీ డాక్టర్ మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతాడు.
నార్మల్ గా మీరు ఏంటంటే బయట నుంచి మీరు ఓపీడీ బేసిస్ లో తీసుకోలేరు. ఓకే. సో అండ్ చందన్ ఇంకొక మేజర్ ఇంకోటి సార్ ఇంకోటి ఇష్యూ ఏంటంటే చాలా మంది మన ఇండియాలో ఈవెన్ కొంత ఏరియాలో బిజినెస్ లా నడుస్తుంది. ఇది ప్లాస్మా 80,000 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు ఒక్క ప్లాస్మా కోసం. ఆ ప్లాస్మాలో కూడా డేటా ఏంటంటే చాలా వరకు పెద్ద ఉపయోగం లేదు. దాని గురించి మీరు అనవసరంగా ప్లాస్మా తీసుకోవాలని డాక్టర్ ని కూడా ప్రెజర్ చేయడం లేదు. ఈవెన్ దాని వల్ల పెద్ద అంతగానం యూజ్ లేదు. ఓకే ఓకే గుడ్. యా ప్లాస్మా గురించి ఇది ఐ థింక్ ఈవెన్ మన డాక్టర్స్ జమీల్ వీళ్ళంతా చందన్ దే ఆర్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ పాయింట్ లాట్ ప్లాస్మా గురించి. ఈ ప్లాస్మా చూసిన సోషల్ మీడియా. జమీల్ గారు ఒకసారి మీరు జమీల్ అండ్ చందన్ యు గైస్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ ప్లాస్మా. దిస్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్డ్. సో దట్స్ ప్లాస్మా అసలు దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే that has an antibodies in the plasma from the recovered patients. So don't stress. I agree with Dr. Chandan here. Don't stress too much on the plasma. Just follow the timeline course what I given you in the graph. Plasma, if it is available, that's fine. That doesn't harm. It has an antibodies, and then that can protect to some extent. But here in United States, they don't focus much on the plasma. They focus on the symptoms and the symptomatic management. Once the patient is in the hospital setting, they try to focus on the markers, CRP, IL-6, D-dimer, and ferritin and LDH, along with the daily ABGs. And then they start treatment with remdesivir, they start treatment with prednisone, and they have some antibiotics to cover the super infections. And, if the plasma is available, yes, go ahead and take it, but don't stress about it, because that's just a supplement to counter the virus in our lungs. So if it is available, yeah, it has proven to be effective in some studies in the trials. So you can have that, but don't stress about it. The major treatment, what you need is in the inpatient setting, the antivirals, the prednisone, and if you can get an anti-inflammatory markers, if your IL-6 is very high and the patient is in cytokine storm, so you focus on getting the immunosuppressants, which is toci or the other anti-inflammatory. So and then plasma is just a what I call an additive. If it gets, that's fine, you can infuse. I have seen patients in India having plasma, but they ended up in intubated. So if you get it, there's no harm in it, but don't focus too much. Just focus on the other medications what I discussed. Thank you. Thank you, Dr. Jameel. Dr. Jameel, Rashikar, go with the next topic. So let us bring in Dr. Chaand. Dr. Chaand, if you can cover briefly on the vaccination part, preferably in Hindi. Yeah. So Dr. after Chaand is done, and then we'll go to Professor Sujatha. Yeah. And she's on the ground working with a lot of teams, volunteers. So Chaand and tarvata will go to Professor Sujatha and how, with all these limited resources, how she's actually helping on the ground. Thank you. Dr. Chaand, go ahead, please. Is it possible to make me host? If it is not, that's fine. Raj can do that. Yeah, I can make or you host. बेसिकली ये जो वैक्सीन के बारे में जो बात है, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलूंगा. Yep, you can go mix, and Hindi is very important because we have a lot of people who are patients in other states. Caretakers are in Hindi, something like that. It's very helpful. तो शुक्रिया, थैंक यू. मैं हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा. मेरा नाम चांद है. मैं यूएस में डॉक्टर हूँ, इंटरनल मेडिसिन, एंड मैं हॉस्पिटलिस्ट था. इसका मतलब कि जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, आई वाज केयरिंग फॉर देम. सो हॉस्पिटल के अंदर हमने सारे मरीजों का ख्याल रखा उस टाइम, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव वेयर बहुत बिजी हो गया था, एंड सॉ मेनी पीपल नॉट डूइंग वेल. Now I've also then uske baad been working in a vaccine clinic, so we've been giving vaccines, and I've been learning about vaccines and what has been going on. So first thing to understand is that vaccines in general are very safe. We have हमारे पास 110 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशंस के अंदर. ग्लोबली भी अगर आप वैक्सीन को समझेंगे तो ये समझें कि वैक्सीन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने वैक्सीन के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा है
वो 2018 में ओनली 1% उनका बजट था। ये बात समझने की इसलिए जरूरी, इट वाज 1% ऑफ देयर बजट इन 2018 बिकॉज who is dying from vaccine preventable diseases, वो हमारे लोग हैं, is a people in mostly in so called developing countries. तो उसमें ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, अब जाके इन्वेस्ट करा गया because now other countries people including USA were also dying. So that is something which is very important to understand. Now vaccines, clearly the major part of the world जो अभी इंडिया में चल रहा है वो केवल इंडिया में नहीं चल रहा, पूरे सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है, साउथ अमेरिका में चल रहा है। हमारी अभी ब्राजीलियन डॉक्टरों से बात हुई है जहां पर 4000 मौतें एक दिन में हो रही हैं, पेरू में चल रहा है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो बात यह है कि वैक्सीनेशंस अगर हमको मिली जाती तो ये सिचुएशन नहीं होती, ये क्लियरली बात है। इसका मतलब ये भी कहने का है कि वैक्सीन जो सी है वो बिल्कुल बचा सकती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि काफी लोगों को डर लग रहा है वैक्सीन से, मेरे ख्याल में से वो डर जायज है, बट ये भी समझे कि आपको अगर डर लगना है तो आपको कोरोना वायरस से ज्यादा डर लगना चाहिए। वैक्सीन से डर जो सा है वो होना चाहिए, लेकिन कम, बहुत कम, क्योंकि जो भी रिस्क साइड इफेक्ट का है जो बड़े माइनर होते हैं मोस्टली वो नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास अभी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया के अंदर, अब हमको समझ में आ रहा है कि उनकी एफिकेसी एटलीस्ट अभी पुराने वेरिएंट तक इट वाज डूइंग ओके, दे वर डूइंग फाइन, राइट। एंड सो व्हाट वी से इज दैट अगर आपको अभी कोरोना वायरस हुआ है इन्फेक्शन तो आप तब वैक्सीन मत लगवाएं, बट जैसे ही आप रिकवर हो जाते हैं आप वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन और वो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर एटलीस्ट काफी जगहों के अंदर स्टडीज के अंदर उन लोगों के ऊपर स्टडीज नहीं करी गई थी, ये हमको पता है, लेकिन हमारे पास अब डेटा आ रहा है कि उसी स्टडीज के अंदर जो लोगों को, जिन महिलाओं ने पार्ट लिया वो वैक्सीन लेने के बाद प्रेग्नेंट हो गई, उनको फॉलो अप करके स्टडी करा गया और उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। हमको ये जरूर पता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं दे आर एट रिस्क फॉर सिवियर डिजीज फ्रॉम कोविड, so it is very important that we also consider them for vaccination and actually vaccinate. तो ये कुछ मेजर बातें हैं वैक्सीन्स के बारे में। अगर if there are any other questions about vaccines per se कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है कौन सी नहीं, that is very hard to say. Normally जो इंडिया में अभी वैक्सीन हैं they are almost similar, उसमें फर्क ज्यादा नहीं होगा, इक्का दुक्का फर्क होगा, ज्यादा मेजर फर्क नहीं होगा। हम जो बात यहाँ पर गाइडेंस कहते हैं वो यही है, the best vaccine is the vaccine that you can get as soon as possible. तो जोन सा आपको वैक्सीन मिल सकता है जल्दी, आप वो वाला वैक्सीन अगर ले सकते। बाकी हाँ, यस, दैट इज द मेजर पॉइंट। वैक्सीन के साथ साथ मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ विच विल बी जो एक तरीके से सुजाता मैडम के लिए सेगवे होएगा, वो ये है कि हम डॉक्टर लोग आपको बता सकते हैं कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा काम करती है, कौन सी दवा नहीं करती। अभी तक हमको पूरी स्टडी से पता लग चुका है। एंड जब मैंने पेशेंट्स एडमिट किए थे तो हम उनको दे रहे थे दवा, वी वर गिविंग देम प्लाज्मा, अब हम नहीं देते हैं बिकॉज इट डज नॉट वर्क। हम रेमडेसिविर भी दे रहे थे, अब हम नहीं देते हैं। आई हैव गिवन इट माई सेल्फ only for patients जो clinical trials में engaged थे, but now we are very clear it is not working. So it is very important कि prednisone will work only for oxygenate उन लोगों का जिनका ऑक्सीजन कम है। Do not take prednisone before that, you will worsen your condition. Even those who are hypoxic, डॉक्टर को और आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, डायबिटीज है, पेशेंट्स का डायबिटीज वर्स हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उनको ब्लीडिंग हो रही है जीआई के अंदर, अभी हमने खुद देखी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिफोर यू गेट सिक वी नीड टू मेक श्योर कि आप किसी और को बीमार ना करें या फिर खुद बीमार ना। एंड कम्युनिटीज, स्पेशली सुजाता मैडम जैसी कम्युनिटीज में जो ऑन द ग्राउंड वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स आर यस डॉक्टर हीरोज, बट देयर आर अदर हीरोज हु आर गोइंग टू बी एबल टू सेव दिस फ्रॉम अस, व्हिच इज टू क्रिएट ट्रीटमेंट सेंटर्स फॉर माइल्ड केसेस, जहां पर अगर कोई बीमार हुआ उसको आइसोलेट करा जा सके ह्यूमनली और माइल्ड केसेस ट्रीट करे जा सके। यू डू नॉट नीड अ डॉक्टर फॉर दैट। One doctor can train many other people to be able to आप उनको संभाल सके। एंड साथ साथ में ये करते हैं कि एक इंसान जाकर पूरी फैमिली को बीमार ना करे। आई रियली वांट टू स्ट्रेस दिस पॉइंट। अगर हम कभी भी इस कर्व को कम करेंगे वो केवल इसी एफर्ट से होएगा। There will be no other efforts which will be able to help, because by the time you get sick, hospitals are full, oxygen beds नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, and तभी mortality high। So I will hand it over to, if you have any other questions about vaccine, please पूछिए। Otherwise, Sujatha madam can also take it. But those kind of isolation centers can, for mild and moderate cases, they are key. They are very important. अगर हम उनके ऊपर idea निकाल सकें, then we can get out of this. Otherwise, this will continue for a year. Dr. Chandan, you said you had something to share, some slide or
something? Yes. Yeah. If that, oh yes, thank you so much. Yeah, I have made you You're a host. co-host. So this, if you can see this was sent to me by Dr. Lai, who's a doctor who has treated COVID, and this is a simple hospital, एक temporary hospital जो ऐसा लग सकता है. उसके 4 functions होंगे. एक होगा isolation, दूसरा function होएगा इसका triage, कि आपको पता लगे कि कौन सा केस कहाँ जाएगा. Basic medical care, monitoring and rapid referral, अगर कोई sick हो रहा है तो उसको हमको भेज सकें. And finally, essential living and social engagement. Now, this looks like it is very big, but honestly, ये temporary hospitals 1 से 2 दिन में खड़े हो सकते हैं. इनके ऊपर studies करी जा चुकी हैं. वुहान से लेकर सिंगापुर से लेकर बहुत जगहों ने rapidly control करा और mortality को कम करा इस type की construction से. So ये मेरे पास बहुत सारी slides हैं, ये थोड़ी detailed हैं, लेकिन उसमें ये समझने का है. 3 characteristics थे: rapid construction, massive scale, low cost, और ये 5 essential functions थे. और ये देखिए कि आप 250 बेड्स पर शिफ्ट केवल 2 डॉक्टर 14 नर्सेस कर रहे थे, एंड वी कैन ट्रेन कम्युनिटी मेंबर्स टू बी एबल टू मैनेज माइल्ड केसेस. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट जस्ट टू कि लोगों को लगे कि ये एक तरीका है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल भरे जा चुके हैं. वी विल नॉट हैव, एंड एज द पैंडेमिक ग्रोज, हमने ये हर जगह देखा था दैट हॉस्पिटल्स विल गेट क्रश्ड, डॉक्टर्स विल गेट क्रश्ड, नर्सेज एंड एवरीवन एल्स, उनका एक वेव आता है. देयर इज अ वेव ऑफ anyways, I will stop right now. Please ask questions. Thank you for letting me share. Yeah, thank you. Before I go to Sujatha garu, just one question. It's actually repeated multiple times. So, for corona leads to heart attacks. Can you clarify which follows which? And they also saying like youth are impacted the most. And can you please clarify what is the myth, what is the rumors? So yes, हमको ये पता है कि कोरोना वायरस के बॉडी जैसे इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तो उसके चक्कर में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आवर बॉडी इज गेटिंग प्रोन टू क्लॉट्स. वी नो दैट मोस्ट ऑफ द क्लॉट्स व्हिच वी हैव सीन आर ऑफ 2 kinds. One is clot in the lung, जिसको हम कहते हैं lung clot या फिर pulmonary embolism. दूसरा एक stroke. These are the most common kinds, and sometimes in the leg. Some cases we are also seeing heart attacks, जिसको हम कहते हैं myocardial infarction, which is a clot in the blood vessel of the heart. It is rare. It is not very common. It is rare. Have I seen it? I have actually seen it, and हमने इसके ऊपर बाद में पढ़ा भी है. लेकिन ओवरऑल बात समझने की ये है कि it is not कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाएगा then you are likely to get a heart attack. ऐसी भी बात नहीं है. बट इसका मतलब ये है कहने का कि अगर आपको हार्ट डिजीज है और आप कोई दवाइयां ले रहे हो, then we cannot miss on those. हमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, because yes, there is a small chance that it might put you at risk, but not a big chance. अभी तक हमको ये पता है this might change. I think you had another question was about young people getting infected. So ये बात अभी तक हमको पता लग चुकी है. We know now that many young people are getting infected and are also getting moderate to severe disease. इसमें 2 चीजें हैं. First चीज मेरे ख्याल में से that is the new variants. So not only in India, also in other parts of the world, including the US. For example, Michigan and Florida के अंदर up to 30% cases were actually young people, which were actually admitted to the hospital. That is new. Also, India के अंदर भी अभी we are getting reports and data also young people. और Brazil के अंदर भी जो variant था, जो P1 variant था, that was also affecting lot of young people, which is different from what we had originally thought कि young people get spared. That is what we were last year we thought. So that just tells us that the virus will continue to evolve अगर उसको हम we let it live. The more it lives, the more it will evolve. So right now, yes, if you are young, you are still at risk of getting disease, including severe disease. Yeah, thank you, Dr. Chaand. So the next panel member would be Dr. Sujatha Surepally. She's professor at Shatavahana University. అండ్ ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి బహుశా నేను అందరికంటే ఎక్కువ దగ్గర అయింది సుజాత మేడంతో కావచ్చు ఈ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ. అప్పుడు మన
లాక్డౌన్ మొదటి Each one, లాక్డౌన్ each అయినప్పుడు one, which one, యా each one, which one. రీచ్ వన్ అండ్ మొదటి migrant లాక్డౌన్ labor. అయినప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్. యా సో అండ్ ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వేవ్ అయిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ సుజాత గారు ముఖ్యంగా గ్రౌండ్లో ఎవరైతే ఈ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ ఉందో మనకు ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ చెప్పేది మొదటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఒక పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం, రైట్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అండ్ ఆ బేసిక్ మెడికేషన్. సో అది ఆఫర్డ్ చేయలేని, అంటే అవి తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో చాలా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అండ్ మళ్ళీ వారికి కోవిడ్ రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళలో ఎక్కువ ఈ మోర్టాలిటీ రేట్, అంటే ఏవైనా సివియర్ కండిషన్స్ అయినా కూడా ఏదో ఇప్పుడు మరణాలు వచ్చినా కూడా ఎక్కువ ఆ కమ్యూనిటీ నుంచే రావడం జరుగుతుంది. సో అది ఉద్దేశం చేసుకొని ప్రొఫెసర్ సుజాత గారు అండ్ వాళ్ళ టీం గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. వెళ్ళి వాళ్ళ అవసరాలు, వాళ్ళ బేసిక్ నీడ్స్, ఈ ఫుడ్ అయితేనేమి, మెడికల్ కిట్ అయితేనేమి, అండ్ ఇంకా శానిటైజర్, ఈ బేసిక్ కోవిడ్ కిట్ అనేది అందజేయడం జరుగుతుంది. సో సుజాత గారు, మీరు మీ టీమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్న అవసరాలు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు, ముఖ్యంగా మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్. సో వాళ్ళకున్న అవసరాలు ఏంటి, ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, మీరు కొంత బ్రీఫ్గా ఒక 5 minutes లోపల కవర్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ ఫర్ Q&A. Sujatha garu, over to you. Yeah. Can you hear me? Yes. Yes. Thank you very much. ఇప్పటి వరకు డాక్టర్స్ అందరూ మాట్లాడింది వింటే బహుశా నాకు మాత్రమే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. బికాస్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రూరల్ ఇండియా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ జిల్లాల్లో కానీ దాదాపుగా ఈ స్టెరాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఇవి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే పరిస్థితి అయితే ఇప్పటికైతే లేదు. జ్వరం గోలి, బలం గోలి, ఇట్లాంటి టర్మినాలజీ ఉంది మనకి. సో బేసికల్లీ ఎక్కడ తప్పు జరిగింది నాకు అనిపిస్తుందంటే, కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు ఇది చాలా భయంకరమైన జబ్బు, ఆ వచ్చిన వాళ్ళని చూడొద్దు, మాట్లాడొద్దు, ఎక్కడో పడేసేయాలి అనే ఒక భయాన్ని బాగా సృష్టించినారు మన ప్రభుత్వాలు, మనము అందరము. అవర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్ వెరీ మచ్. సో ఎలాగో ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత సెకండ్ వేవ్ కల్లా వచ్చేసరికి అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. అసలు ఈ జబ్బు ఏంటి, ఎందుకు వస్తుందని అర్థమయ్యే లోపలనే మనిషి చచ్చిపోతున్నాడు. ఇంత స్కేల్ లో చచ్చిపోతానని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. సో యాజ్ ఎ యాక్టివిస్ట్, యాజ్ ఆల్సో కన్సర్న్ అబౌట్ ది కమ్యూనిటీస్, మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్, ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత భయంకరమైన మేనిఫెస్టేషన్స్ జరుగుతున్నాయి గ్రామాల్లో. అండ్ ఐ థింక్ అవర్ టీమ్ ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల, జుక్కల్, కామారెడ్డి అండ్ కరీంనగర్, దే ఆర్ ఆల్ హియర్, దే విల్ ఆల్సో జాయిన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఏమైతుందనంటే గ్రామాల్లో ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎంస్, పిహెచ్సికి సరి అయిన వసతులు ఏవి కూడా లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వాళ్ళు ఏదో జ్వరం వచ్చిందంట, ఆ జ్వరం వచ్చింది, పిహెచ్సిలోకి వెళ్తే టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత 5 రోజుల మందులు మాత్రం ఇస్తున్నారు. అందులో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇవి ఎక్కువ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తలేరు, కానీ యాజిథ్రోమైసిన్ ఆర్ డాక్సిలిన్ అయితే కంపల్సరీ ఇస్తున్నారు. ఇంకా ఫాలో అప్ లేదు. సో ఇప్పటి వరకు అందరు డాక్టర్స్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి, సాచురేషన్ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి, చూసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అని. అది ఫోన్లు చేస్తున్నారు, కానీ ఆయాసం వస్తుంది, దమ్ము వస్తుంది అని అంటే అప్పటికప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఉన్నది ఒకటే హాస్పిటల్ ఉంటుంది. ఆ హాస్పిటల్ అసలు లేదు. అక్కడ దాదాపుగా చనిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేటర్స్ అంటే ఏంటి, స్టెరాయిడ్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, సిటీ స్కాన్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఈ డైమర్లు. సుజాత గారు, సారీ, మీకు సైడ్ లో నాయిస్ వస్తుందండి, మీ ఎకో వస్తుంది. వేరే స్పీకర్ ఏదన్నా ఆన్ అయి ఉందా ఒకసారి చూడండి ఫోన్లో కనుక. మొబైల్, how is it now? Yeah, it is better. Go ahead, madam. Okay. Thank you. సో ఇక్కడ రూరల్లో మనకి ఇప్పుడే కాదు, అప్పుడు మైగ్రెంట్ అప్పుడు కానీ, ఎనీ పాండమిక్ కానీ, గ్రామీణ ప్రజలు, చదువుకోని ప్రజలు, ఈ మన టర్మినాలజీ అలగా జనాల గురించి మాకు సంబంధం లేదు. సో వాళ్ళు పుడతారు, గిడతారు, చస్తారు టైప్ లోనే ఉన్నాం
తప్పితే ఇప్పటి వరకు రూరల్ ఏరియాస్ లో హెల్త్ కేర్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వడం అనేది మనకి ఇప్పటి వరకు లేదు. సో మేము వర్క్ చేస్తున్న సమయంలో ఆక్సిమీటర్స్ ఇస్తే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చూసుకొని అప్పటికి ఏమన్నా కొంచెం బెటర్ మెడికేషన్ వస్తుందేమో అని స్టార్టెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆక్సిమీటర్స్. చాలా కుటుంబాల్లో మొత్తం సోషల్ బాయ్కట్ కంప్లీట్లీ. కొన్ని ఊర్లో మన వాలంటీర్స్ చెప్తుంది డప్పు చాటింపు వేసి ఈ ఊర్లో ఈ పలానా వాళ్ళకి ఇది జబ్బు వచ్చింది మీరు కలవకూడదు వాళ్ళు బయటికి రాకూడదు లాంటివి వేసి ఇంకా సంబడి వాజ్ షేరింగ్ మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్ లో కూడా తలుపులేసి తాళాలు వేస్తున్నారంట కోవిడ్ వచ్చిన. సో ఒకలాంటి భయం తోటి ప్రజలు ఉన్నారు. ఆ జబ్బు వస్తే చచ్చిపోతాం అంతే. ఇంకా ఆ మెంటల్ స్టేటస్ ఒకటి. రెండు, చాలా కుటుంబాలు పని చేసుకుంటేనే ఫుడ్ తినే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ జనాభా, కొంచెం లోవర్ కమ్యూనిటీస్. వాళ్ళని రావద్దని చెప్పడమే కాకుండా చాటింపు వేయడమే కాకుండా బాయ్కాట్ చేసేసరికి వాళ్ళు బయటికి రాని పరిస్థితిలో వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా చాలా చాలా ఫుడ్ తెలియదు, మెడిసిన్ తెలియదు, అసలు కమ్యూనికేషన్ లేదు. వెన్ అవర్ వాలంటీర్స్ ఆర్ గోయింగ్, ఫస్ట్ టైం మీరు వస్తున్నారు, వారం తర్వాత పలకరిస్తున్నారు, మా దగ్గరకు వస్తున్నారు అట్లాంటి అని. అంటే కరోనా అనే జబ్బు మందులు, సరి అయిన మందులు, తర్వాత సరి అయిన ఆహారం, తర్వాత ఒక పాజిటివ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్. ఓకే నీకు జబ్బు వచ్చింది, మేము ఉన్నాము, మా సమాజం ఉంది. అది ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు అంత్యక్రియలకి చేసేవాళ్ళు లేరు. నిన్న వీ హ్యాడ్ ఎ కాల్, గాంధీలో మినిమం 30,000 to 40,000 డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్ళడానికి అంబులెన్స్ వాళ్ళు చార్జ్ చేస్తున్నారు. గాంధీలో ఎవరు వస్తారు? పేద ప్రజలు వస్తారు. సో ఈ అంబులెన్సెస్ ఎవరు అరేంజ్ చేస్తారు అంటే ఫ్రమ్ ద డే 1 to డెత్ వరకు సిస్టమ్ అంతా సెట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కనీసం ఫస్ట్ వేవ్ లో వీళ్ళింట్లో కరోనా వచ్చిందంటే తీసుకెళ్లి ఒక ఐసోలేషన్ సెంటర్ లో వేశారు. ఐసోలేషన్ సెంటర్ లో ఫుడ్ ఉండేది, మెడిసిన్ ఉండేది, ఫాలో అప్ ఉండేది. ఇప్పుడు కనీసం మీరు ఊర్లలో ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ పెట్టండి, స్కూల్స్ లో పెట్టండి, మేము ఎక్కడి నుంచన్నా ఫుడ్ తీసుకొస్తాం, ఒక ఆశా వర్కర్ ని తీసుకొస్తామని అంటే. టుడే ఐ గాట్ ఎ న్యూస్ ఫ్రమ్ మన వాలంటీర్ ఇప్పుడు లైన్ లో ఉన్నాడు. వాళ్ళ సర్పంచులు లాక్డౌన్ ఇవ్వడానికి, లాక్డౌన్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు కానీ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్. ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ బెడ్స్, అక్కడ మళ్ళీ టాయిలెట్స్, అక్కడ లైట్లు, ఫ్యాన్లు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇట్లా బాయ్కట్ చేయడం వల్ల మరి ఎట్లా మీరు స్ప్రెడింగ్ ఆపుతారంటే మేము ఆ కుటుంబాలను బయటికి రానివ్వం. ఆ కుటుంబాలను బయటికి రానివ్వరు. ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎంస్ వాళ్ళు వెళ్ళి పలకరించరు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి సరి అయిన కిట్స్ కానీ, సరి అయిన పరికరాలు కానీ, సరి అయిన ట్రైనింగ్ కానీ లేదు. వన్స్ పేషెంట్ ఈజ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్, ఆయన ఇమ్యూనిటీ తోటి తగ్గిపోవాల్సింది తప్పితే, చచ్చిపోవాల్సింది తప్పితే మళ్ళీ ఆయనకు ఒక హాస్పిటల్ కి తీసుకురావడం కానీ, హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం కానీ ఈ రూరల్ బాగా రిమోట్ విలేజెస్ లో జరగట్లేదు. సో పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్, రెండు పిహెచ్సిలను బాగా స్ట్రెంథన్ చేయడం. నిన్న ఒక జుక్కల్ మండలం నుంచి ఒక డాక్టర్ని అడిగితే బెడ్స్, పిపి కిట్స్, N95 మాస్క్, ఆక్సిమీటర్స్, అంత పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చిండ. నాకు భయమైంది. వెంటనే డాలీకి పంపించి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్. అది మహారాష్ట్రకి కర్ణాటకకి బార్డర్, 40-50 కిలోమీటర్ల వరకు అసలు దిక్కు దివానం లేదు, మెడిసిన్ లేదు, మందులు లేదు, మనుషులు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ దేర్ నౌ. లక్కీగా ప్యూర్ ఎన్జిఓ యుఎస్ నుంచి షీ సెడ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్ ద థింగ్. సో మనకి ఈ పిహెచ్సిలను స్ట్రెంథనింగ్ చేయడం, ఆశా వర్కర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ ఎందుకు పనిచేస్తారు? ఇన్సూరెన్స్ లేదు వాళ్ళకి, సరైన సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ లేవు. మాకు జబ్బు వస్తే అసలు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మేమే ఆ సిలిండర్లను పట్టుకొని తిరగాలి అనే పరిస్థితి. సో ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తేవాలా అంటే పరిస్థితి, ఐఎమ్ క్లోజింగ్, పరిస్థితి అంతగా లేదు. ఐ మీన్ హూ విల్ బెల్ ద క్యాట్ లాగా ఉంది. కమ్యూనిటీ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు ఎవరో బ్రదర్ సతీష్ హ్యాడ్ Calvary Church or Temple, they opened a huge 500 bedded hospital. Kavita has inaugurated. అట్లా ఏమన్నా అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సుందర విజ్ఞాన కేంద్రం has converted into an isolation center. So some NGOs have come up as an isolation centers. So మనము మనకున్న
పరిచయాలు, కాంటాక్ట్స్, ఫండ్ రేసింగ్ తోటి ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ చేస్తే కొంచెం స్ప్రెడింగ్ తగ్గుతుంది, ఆ మనుషులకు కాస్త ఫుడ్ దొరుకుతుంది, మానిటరింగ్ లో ఉంటారు అనేది ఒకటి. 2, పిహెచ్సిలను స్ట్రెంథన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా. 3, డాక్టర్ జమీల్, చాంద్, ఇప్పుడు చైతన్య చెప్పినట్టు అందరికి అన్ని మందులు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు, అది ఎవరికి ఏంటో ఎవరికి కూడా తెలియదు. మీ బీయింగ్ కరోనా పేషెంట్, ఐ జస్ట్ స్పోక్ టు జమీల్. ఆయన ఎన్నో మందులు తెచ్చుకున్నా కానీ ఇదొకటి వేసుకోమంటే అది ఒకటి వేసుకున్నా, ఐఎమ్ అవుట్ విదిన్ 4-5 days. సో డాక్టర్స్ షార్టేజ్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కోవిడ్ వాలంటీర్ గ్రూప్ లాస్ట్ 1.5 year పైగా డాక్టర్స్ తోటి, ఎన్జిఓస్ తోటి, యాక్టివిస్ట్ తోటి వీఆర్ రన్నింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెరీస్ ఉన్నాయి. నౌ పాజిటివ్ థింగ్ ఈస్ ఎక్కడికక్కడ అన్నదానాలు, తర్వాత పేషెంట్స్ కి భోజనాలు, ఇట్లాంటి కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. బట్ యాజ్ అ డయాస్పోరా, యాజ్ పీపుల్ హు ఆర్ కన్సర్న్, డాక్టర్స్, మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్, ఇప్పుడు ఏదో వ్యాక్సిన్స్ కోసం అన్ని దేశాలు ఇది చేస్తున్నట్టు ఈ పిహెచ్సిలను స్ట్రెంథన్ చేసే పని ఒక పెద్ద ఉద్యమం లాగా మనం చేయగలిగితే, ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో టీచర్స్ లేకపోతే విద్యా వాలంటీర్లను పెట్టుకుంటున్నాం, అట్లానే ఈ పిహెచ్సిలో కూడా ఎనఫ్ సరైన స్టాఫ్ లేకపోతే, ఐ రిమెంబర్ డాక్టర్ బాలగోపాల్ ఉన్నప్పుడు వాకింగ్ బేర్ ఫుట్ డాక్టర్స్ అని ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళందరూ మామూలు వాలంటీర్స్ ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి మలేరియా వస్తే ఏం చేయాలి అని అట్లాంటివి చేస్తుండేవాళ్ళు. ఐ థింక్ ఈవెన్ జనరల్ వాలంటీర్స్, పీపుల్ హు ఆర్ హియర్, వాళ్ళకి మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ టాబ్లెట్ ఏంటి, జిత్రోమైసిన్ అంటే ఏంటి, డాక్సిన్ అంటే ఏంటి చెప్తే ఖచ్చితంగా యంగ్స్టర్స్ ప్రాబ్లీ వాళ్ళ విలేజెస్ లో కెన్ స్టాప్. ఇంకా ఆర్ఎంపీలతో బలైపోయే వాళ్ళు, ఆయుర్వేదాలతో బలైపోయే వాళ్ళు, ఆ సెక్షన్ చాలా చాలా పెద్దగా ఉంది బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. సో క్లోజింగ్ ఈజ్ చాలా మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది, స్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. యూ కెన్ సింప్లీ ఇమాజిన్ హైదరాబాద్ లాంటి చోట బెడ్ ఉందా, ఆక్సిజన్ ఉందా, వెంటిలేటర్ ఉందా అని మనం పరిగెడుతున్నప్పుడు జిల్లాల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీరు ఇమాజిన్ చేయొచ్చు. సో it is a social implication, especially on Dalits, is too much. Already ఈ ఊరవతలనే ఉంటారు, గెట్ హౌస్ లో ఉంటారు, వెలివాడలో ఉంటారు, వాళ్ళని ఇంకా అక్కడనే లాక్ చేసేసి ఫుడ్, మెడిసిన్ లేకుండా, మనిషి పోకుండా రాకుండా ఉండే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సుజాత గారు చాలా థ్యాంక్ యూ. మీరు అంటే డాక్టర్స్ ఏదైతే కవర్ చేయలేరు మీరు కవర్ చేశారు. అంటే మనం యుఎస్ లో ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ లో ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడాము. సో దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ నాట్ డిస్క్రిమినేటింగ్. ఈ డిసీజ్ ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయట్లేదు. రిచ్ పూరు, మీరు విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, ఢిల్లీ తేడా లేదు. కానీ ఈ పేషెంట్స్ కోప్ అప్ రికవరీ ప్రాసెస్ లో దెర్ ఇస్ అ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఇంపాక్ట్. చాలా అసమానత ఉంది. డబ్బులున్నోడు వెళ్ళి, నేను కొందరు చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఆల్ పాలిటీషియన్స్ కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తున్నారట. నాకు 10 beds, నాకు 20 beds, నాకు అది ఒకటి. ఇట్స్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఇంపాక్ట్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మైనారిటీస్. సో ఇక్కడ మీరు ఒక మాట అన్నారు, ఇప్పుడు ఏదైతే స్కూల్స్ బంద్ అయిపోయినాయి కదా, స్కూల్స్, సుజాత గారు ఉన్నారా లైన్ లో? సరే, స్కూల్స్ బంద్. ఇప్పుడు ఎట్లాగో సమ్మర్ స్కూల్స్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. కొంత వాలంటీర్స్ గా టీచర్స్ ను గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్స్ కోసం వాడుకుంటుంది, సెన్సస్ బ్యూరో వాటి కోసం వాడుకుంటుంది. ఆ టీచర్స్ ను కొంత ట్రైన్ చేసి, ఎందుకంటే టీచర్స్ కు కొంత అవగాహన ఉంటుంది టీచింగ్ లో, ఇన్స్ట్రక్షన్ లో, కౌన్సిలింగ్ లో. ఈ ఇండియా, ఐ థింక్ మీ మెడికల్ డాక్టర్స్ అంటున్నారు కదా, వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ దెన్ ఎ డిసీజ్, ద మిత్స్, ఫేక్ న్యూస్, ద రూమర్స్ చాలా చాలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంతకుముందు నేను ఒక యంగ్ అబ్బాయితో మాట్లాడాను లేట్ నైట్. హీ హ్యాస్ సిమ్టమ్స్. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకోండి. నేను పోను. నా కొందరికి కోవిడ్ లేకుండా కోవిడ్ ఉన్నట్లు టెస్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చి అడ్మిట్ చేసుకుంటున్నారట. వన్ సైడ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ beds, one side you're not getting oxygen, the other side they're exploiting it. కోవిడ్ లేకుండా ఉన్నట్లు ఇస్తున్నారట. సో దాని గురించి ఒకసారి ఒక మాటలో మీరు చెప్పండి. అంటే జస్ట్ అడ్రస్ పీపుల్ దట్
టెస్టింగ్ కిట్స్ అందరికీ అందుబాటులో లేవు. ఇప్పుడు మొన్న కేసీఆర్ గారు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక దేశంలో ఎక్కడ లేని ఏంటది ఫీవర్ సర్వే చేస్తున్నారని చెప్పి ఇంటింటికి వెళ్ళి మీకు జ్వరం ఉందా అయితే ఈ కోవిడ్ మందులు వాడండి. సో దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ వితౌట్ టెస్టింగ్ కోవిడ్ మెడిసిన్. కోవిడ్ మెడిసిన్ ఏం లేదు కానీ డోలు అట్లాంటివి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ పార్ట్లీ బెటర్. ఎందుకనంటే నౌ దే అండర్స్టూడ్ దట్ ఇప్పుడు చాలా ఎయిర్ బోర్న్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా స్ప్రెడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. కానీ దాన్ని అరికట్టాలంటే ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ ఉండాలి, స్టాఫ్ ఎక్కువ ఉండాలని ఆలోచించట్లేదు. దాన్ని అరికట్టాలని అంటే ఒక డోలో వాళ్ళ మొహం మీద పడేస్తే అయిపోతుంది అనే దగ్గర ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనము ఈ టెస్టింగ్ సగం రిపోర్టింగ్ తప్పు ఉండడం వల్ల ఐఎమ్ ద విట్నెస్. మా మదర్ కే తప్పు రిపోర్ట్ వచ్చింది, నెగటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. వీఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ అండ్ వెన్ వీ జాయిన్ హర్ ఇన్ హాస్పిటల్ 50-50 ఛాన్సెస్ అన్నారు. న్యాచురల్ గా నెగటివ్ వస్తే వీ డోంట్ కేర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్లు కూడా వద్దు అంటున్నారు చాలా మంది డాక్టర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింటమ్స్ జస్ట్ గో విత్ ఇట్, ఐసోలేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టార్ట్ మెడికేషన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ టెస్టింగ్ స్టేజ్ కూడా ఐ థింక్ మనం క్రాస్ అయిపోయినాము. ఎందుకనంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నౌ ఎనీథింగ్ ఈస్ కోవిడ్ అట్లాంటి పరిస్థితికి వచ్చినాము. కాబట్టి అది ఐ థింక్ దట్ ఇస్ లిటిల్ బెటర్. ఆ టెస్ట్లను నమ్ముకొని అది రాంగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి అండ్ అట్లా చాలా మంది చనిపోయినారు. చాలా మంది 70-80% లంగ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ చెప్పాల్సిందే తప్పితే మనమైతే ఏం చేయలేము. అండ్ వీ కాంట్ ట్రస్ట్ ద టెస్టింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆడియన్స్కి మెయిన్గా ఈ వీడియో ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ రికార్డింగ్ చూస్తున్న వాళ్ళకి కానీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ క్యూర్ అండ్ ప్రివెన్షన్కి ఈ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ని ఈ అవుట్బ్రేక్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా మీరు ఎవరైనా లోకల్గా వాలంటీర్లో మీ ఊర్లో కానీ మీ వాడలో కానీ ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది, లేదంటే ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్ ఉంది, లేదంటే ఒక స్కూల్ ఉంది, దాన్ని మనం ఐసోలేషన్ సెంటర్గా మార్చొచ్చు అనే ఐడియా ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. దానికి ఒకవేళ ఏదైనా లాజిస్టికల్ సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే అంటే మనకి బెడ్లు కానీ ఏమైనా కావాలనుకుంటే రాజ్, there is a problem immediately turning isolation centers. Beds కావాలి, ఫ్యాన్స్, లైట్స్ లాంటి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, టాయిలెట్స్ సరిగా లేవు. సో అట్లాంటి కొన్ని ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా వాలంటరీగా ముందుకు వస్తే దానికి కావాల్సిన లాజిస్టికల్ అసిస్టెన్స్ ఏమన్నా కావాలి అంటే మా గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం తరపున మేము ఫండ్ రేజ్ చేయడమా, దానికి ఏదైనా అరేంజ్ చేయగలుగుతామా అనేది వీ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. సో దట్ ఈస్ ద ఆస్క్. సో 2 things, మీరు ఏదైనా వాలంటరీగా వచ్చి ఏదైనా ఐసోలేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేద్దామంటే యు ఆర్ మోర్ దెన్ వెల్కమ్. అండ్ యు ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ ఏ different place, you can give us monetary support to handle these things, you are more than welcome, right? So ఈ వేదిక ఆధారంగా మనకి వాలంటీర్స్ని డోనర్స్ని కలిపి మనము మన కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేసినట్టయితే మనము చాలా మటుకు దీన్ని అరికట్టే, ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు ఫెయిల్ అయిన దగ్గర మన కమ్యూనిటీ ఈ డయాస్పోరా ముందుకు రావాల్సి ఉంటుంది, మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వెంకటరెడ్డి సార్ చాటింగ్ లో చెప్తున్నట్టు చాలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ తీసుకున్నా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సార్ ని మాట్లాడిస్తే మంచిది, ఆయనకు చాలా వెంకటరెడ్డి గారికి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద బాగా అవగాహన ఉంది. చాలా అసలు యాక్చువల్ గా ఈ మధ్యలో కొంత కామ్ అయినప్పుడు వెంకటరెడ్డి గారు ఒకటే అన్నారు, రాయ్ మీరు ఎన్ఆర్ఐస్ కొంత చొరవ తీసుకోండి, ఇది స్టామ్ బిఫోర్ కామ్ అంటారు చూడు, తుఫాన్ వచ్చే ముందు అంతా చల్లగా ఉంటది. సారు చాలా సార్లు మా ఇంటపడ్డాడు, మేము వేరే ఇష్యూస్ మీద డిస్ట్రాక్ట్ కావడం వల్ల కొంత డిలే అయిపోయింది. వెంకటరెడ్డి గారు ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడండి, మీకున్న ఎడ్యుకేషన్ అవగాహన ప్లస్ గవర్నమెంట్ సజెషన్స్. సో రాయన్న, సారీ వెంకటరెడ్డి సార్ ఒక్క నిమిషము, మనము డాక్టర్ని కొంత వెయిటింగ్ లో ఉంచినాము, ఒక డాక్టర్ మాట్లాడాల్సి ఉంది. డాక్టర్ ప్రకాష్ ఉన్నారు. వెంకటరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి. So I would like to invite Dr. Prakash Ajmeera. ప్రకాష్ గారు హైదరాబాద్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, నారాయణ మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్లో హెడ్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ, ఈజ్ ఏ చీఫ్ డాక్టర్. రాజ్ నీ వాయిస్ కొంత స్లో అవుతుంది, జస్ట్ ఓకే షూర్.
సో డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? యా. సో యా, అంటే ఇంతకుముందు వాయిస్ క్లియర్గా లేదన్నారు. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రకాష్ గారి ఇంట్రొడక్షన్. డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు ఈజ్ కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్ ఇన్ నారాయణ మల్లారెడ్డి నారాయణ హాస్పిటల్ ఇన్ సూరారం, హైదరాబాద్. అండ్ అట్లాగే సార్ చాలా హాస్పిటల్ని విజిట్ చేస్తారు. సో ప్రకాష్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు. I know you had to attend some emergency in the evening and you are a bit late, but yeah, thank you very much for joining us here. So Prakash garu, briefగా మీ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ యాజ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్గా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తున్నాము కరోనా కంటే కరోనా భయంతో ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే, అండ్ అందులో ఎక్కువ ఈ హార్ట్ అటాక్, హార్ట్ స్ట్రోక్ రాని వాళ్ళకు కూడా, ఎందుకంటే రీసెంట్గా నేను చాలా కేసెస్ విన్నాను మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, కొంత ఏజ్డ్ పీపుల్ ఈ భయంతో అరే ఏదో జరుగుతుంది ఏదో అని, ముఖ్యంగా ఈ న్యూస్ ఛానళ్ళలో వచ్చే న్యూస్తో లేని వారికి కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తుంది. అండ్ కొందరికి ఏంటనంటే మరి హార్ట్ పేషెంట్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. మీరు కొంత ఈ యాజ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్గా మీ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కనుక షేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు క్లియర్ లాట్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్ అండ్ రూమర్స్ అరౌండ్ how this COVID is affecting the people with heart condition. So Prakash garu, over to you. Thank you Raj, and thank you organizers for this meeting, and thank you other speakers for having me here. So మీరు అన్నట్టుగా మేడం గారు మాట్లాడేప్పుడు సుజాత మేడం, so much problem is there actually. Second wave లో death rate is very high and infectivity is very rampant actually. First wave తో పోల్చుకుంటే it is very rampant. So I'll limit to my this thing. అంటే కార్డియాక్ వైజ్ గా చూస్తున్నట్టయితే there are so many young patients are coming, and actually COVID itself is a thrombotic disease అన్నమాట. అంటే హార్ట్ అటాక్ కూడా మనకు వచ్చేది కరోనరీ ఆర్టరీస్, అంటే హార్ట్ కి సప్లై చేసేటువంటి రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డగట్టుకోవడం వల్ల సడన్ గా ఆ రక్తనాళం కూడుకపోవడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ ఆర్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్, హార్ట్ అటాక్. కోవిడ్ లో కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి రక్తం గడ్డలు కట్టుకోవడం, థ్రాంబోసిస్. సో ఇది అన్ని చోట్ల మామూలుగా లంగ్స్ లో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లంగ్స్ చెందిన రక్తనాళాల్లో ఈ క్లాట్స్ రావడం వల్లనే లంగ్ మనకు ఆక్సిజన్ సరఫరా అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. బట్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ హార్ట్ ఆల్సో. సో వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ యంగ్ పేషెంట్స్. మామూలుగా అయితే మనము ఆఫ్టర్ 45 years 50 years అట్లా పేషెంట్స్ వచ్చేవారు ఇంతకుముందు. బట్ ఇది కోవిడ్ పీరియడ్ లో, పోస్ట్ కోవిడ్ కానీ లేకుంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా చాలా మంది యంగ్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ కమింగ్ విత్ హార్ట్ అటాక్స్. మనం అవి యాంజియోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ప్రైమరీ యాంజియోప్లాస్టీ తీసుకుంటాం ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ 6 hours చేస్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పేషెంట్స్ అన్నమాట. అది తీసుకున్నప్పుడు హ్యూజ్ థ్రాంబస్ బర్డెన్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ కోవిడ్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగినాయి, అందులో యంగ్స్టర్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చేసినాయి. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు అన్నట్టుగా ఈ పానికింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉందండి. అంటే కోవిడ్ వచ్చిందంటే ఇంకా ఏమైపోతుంది, ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా అంత వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు లేకుంటే వాట్ ఎవర్. సో మెయిన్ కోవిడ్ లో మెయిన్ ఇంకో ఇది ఏంటంటే ఈ పానికింగ్ కూడా. సో మాక్సిమం సుజాత చెప్తున్నారు, ఏదైనా మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి కొంచెం అంటే హార్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు, లేకుంటే ముందు నుంచి కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటాం. సో డెఫినెట్లీ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. కానీ పానికింగ్ వల్ల లేదంటే చెప్పకపోవడం వల్ల లేకుంటే టెస్టింగ్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఏం కాదులే అనుకుంటారు, కరెక్ట్ టైం అంటే దీని కోర్స్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ 5 days అంటే ఫస్ట్ 7 days వైరేమియా ఫేజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 5 days వరకు చాలా మందికి 90% 3-4 days 2 days 3 days ఫీవర్ వచ్చి ఆగిపోతుంది. తర్వాత దే విల్ రికవర్. 90% ఆఫ్ పేషెంట్. బట్ 10%
పేషెంట్స్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఈ 10% వాళ్ళు ఏంటంటే 5th డే 6th డే అయినా కూడా ఫీవర్ రావడం, అలాగే ఇంకా దగ్గు, జలుబు, మెయిన్ గా ఆయాసం అది రావడం. ఈ 6th 7th డే 8th డే అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ అనమాట. ఫస్ట్ వైరేమియా ఫేజ్ లో ఎవరు చనిపోవట్లేదు. మెయిన్ గా డెత్ అనేది ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ అండ్ సైటోకైన్ స్టామ్ దాని వల్ల అవుతుంది అనమాట. దట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ 7th డే. సో ఎవరైనా కూడా 7th డే 7 days అయిపోయింది 8th డే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే దే షుడ్ రష్ టు ద హాస్పిటల్. సో అప్పుడే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇంకా ఇంట్లోనే కూర్చొని మాకేం కాలేదు, అది ప్రాబ్లం అక్కడే అవుతుంది అనమాట. ఇది తెలియక ఇంకా అయిపోయింది 3-4 days ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిపోయింది అనగానే అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు. సడన్ గా మళ్ళీ 8th డే 9th డే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళకపోవడం వల్ల సడన్ గా సక్కం అవుతుంది. అంటే చాలా డ్రాస్టిక్ గా పడిపోతుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్. అప్పటిదాకా 95-96 ఉన్నది, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ అవర్స్ లో 3-4 hours 6-7 hours లోనే ఇట్స్ గోయింగ్ టు 85-80-70 అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఈ 7th డే నుంచి జాగ్రత్త పడాలి. యాక్చువల్లీ 7th to another 3-4 days, అట్లీస్ట్ 10-11 days 12 days వరకు ఏం లేదంటే మాక్సిమం వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసినట్టే. సో ఈ పానికింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయండి. సో భయపడొద్దు, బట్ టెస్టింగ్ అనుకున్నట్టు అంటే చేయకపోవడము చేయకుండా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్టే, కానీ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఐసోలేషన్ కు పెట్టచ్చు వాళ్ళని. సో ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. ఎట్లాగంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అయితే తక్కువే చేస్తున్నారు టెస్ట్స్, బట్ అట్లీస్ట్ టెస్ట్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది ఎవరికి వచ్చింది, ఎవరు ఐసోలేట్ కావాలి, అండ్ ఇవన్నీ చేయగలం టెస్ట్ ఎక్కువ చేస్తే. సో ఇంకా వేరే డాక్టర్ చెప్పింటారు. ఈ కిట్స్ మెయిన్ గా దీంట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కొంచెం 4 days అట్లా ఉన్నా కూడా ఫ్యాబిక్లూ అని టాబ్లెట్ ఉందండి, యాంటీవైరల్ డ్రగ్. సో మామూలు కిట్ లో ఓన్లీ యాంటీబయాటిక్ అండ్ విటమిన్స్ అండ్ ఫీవర్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే యాంటీవైరల్ అనేది. సో ఈ ఫ్యాబిక్లూ అనే యాంటీవైరల్ వేసుకుంటే కొంతవరకు లాభం ఉంటది అనమాట. అట్లీస్ట్ 4th డే 5th డే ఫీవర్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఇది చేయొచ్చు. అట్లాగే దీని ఐసోలేషన్ సెంటర్ కి వచ్చేస్తే బ్రదర్ మన రాయదస్ ప్రపోజ్ చేసినట్టు ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, గురుకుల్ స్కూల్స్ అని ఉన్నాయి. మేము మొన్ననే మాది L3 అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, లైఫ్ లైన్ లీగ్ అని. సో దాని ద్వారా మేము కొన్ని కిట్స్ అవి కూడా పంపిస్తున్నాము రిమోట్ ఏరియాస్ కి, స్వేరోస్ సర్కిల్ ద్వారా, వాటి ద్వారా. ఆ కిట్ లో ఏంటంటే మేము ఆక్సిమీటర్, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అండ్ థర్మామీటర్ అండ్ కొన్ని టాబ్లెట్స్ అవి పంపిస్తున్నాము. సో అలా పంపించుకుంటే ఈ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ మెయిన్ గా ఈ స్కూల్స్ కానీ హాస్టల్స్ కానీ వాడినట్టయితే చాలా వరకు మనం దీన్ని అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ ని ఆపొచ్చు. అలాగే మనకు మన జనాలకి చాలా మంది చిన్న ఇంట్లో 4-5 ఉంటారు. సో అట్లీస్ట్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆపొచ్చు అనమాట. సో ఐ కాంట్ వి డూ దట్ అనేది ఇది అట్లీస్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని కానీ లేకుంటే హాస్టల్స్ ని కానీ, అంటే ఎందుకంటే అక్కడ అట్లీస్ట్ స్పాన్స్ లేకుంటే టాయిలెట్స్ కానీ అవన్నీ కానీ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మంచి గుడ్ ఐడియా. ప్రకాష్ గారు, సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ L3 ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ you're very close to Dr. Srikanth and R.S. Praveen Kumar. Why didn't you go with a proposal to him offline? Let Dr. R.S. Praveen Kumar reach out to the CM or Health Secretary. That schools are anyway closed. It's a summer. And it will be a huge help. These are the schools with a lot of new infrastructure, buildings and toilets. At least 30-degree colleges అయితే టాప్ బిల్డింగ్స్ అవన్నీ. ఒకసారి can you please take this up? It would be very nice. And Rajshekhar myself also will reach out to Dr. R.S. Praveen Kumar about this proposal. Yeah, sure. And Dr. Actually మొన్ననే అనుకున్నాం మేము 2 days back. We had a meeting, L3 core meeting, and we had this thought, and we are reaching R.S. Yeah, thank you, Prakash sir.
ప్రకాష్ గారు, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. మెయిన్‌గా వ్యాక్సినేషన్ వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు చాలామంది మన ప్యానెల్ డాక్టర్స్ కూడా క్లారిఫై చేశారు ఇది. బట్ మళ్ళొకసారి మీరు యాస్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్‌గా మీ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుందామని. ఈ హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్నవాళ్ళు మెయిన్‌గా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైమ్, సెకండ్ టైమ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి లేదంటే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ గానీ ఇట్లా ఈ హార్ట్ కండిషన్ ఉన్నవాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చా? ఒకవేళ తీసుకుంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలండి. డెఫినెట్లీ అంటే చూస్తున్నాం వ్యాక్సిన్ వల్ల చాలా ఇది ఉంది, అంటే బెనిఫిట్ ఉంది. కొంతమంది మా డాక్టర్స్ కొంతమంది ఇన్ఫెక్ట్ అయినా కూడా బికాస్ దే హ్యాడ్ డబుల్ డోస్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ సింగిల్ డోస్ వ్యాక్సిన్, దే ఇన్ఫెక్టెడ్ వెరీ లెస్ అనమాట. ఏం సీరియస్ కాకుండా బయటకు వచ్చేసారు. సో డెఫినెట్లీ వ్యాక్సిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్ కి. సో అందుకే ఫస్ట్ అసలు ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్, డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఏజ్ వాళ్ళకే ప్రపోజ్ చేశారు. అందుకే సో డెఫినెట్లీ వేసుకోవాలి అండ్ చాలా బెనిఫిట్ ఉంది. అందులో 2 డోసెస్ అయితే మోర్టాలిటీ వెరీ 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 లెస్ అండి. ఆల్మోస్ట్ 0.1%. అందులో చాలా తక్కువ మందికి సీరియస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందండి. చాలా సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ జాగ్రత్తలకు వచ్చేసరికి ఏం లేదండి, చాలా సింపుల్. అండ్ అనాలజిసిక్స్ అనేది పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేది వేసుకోవద్దు. అంతేగాని వీళ్ళు యాంటీప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, మెయిన్ గా స్టంట్స్ కానీ బైపాస్ అయిన పేషెంట్స్ కి, వాళ్ళు అటువంటి టాబ్లెట్ ఏమి ఆపాల్సిన అవసరం లేదు. హార్ట్ కి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ ఎటువంటి ఏమి స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ డెఫినెట్లీ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో మాకు డైలీ కాల్స్ వస్తుంటాయి, 10-15 కాల్స్ మా పాత పేషెంట్స్ కానీ వాళ్ళంతా. సో ఇదే చెప్తున్నాం, కంపల్సరీ వేసుకోవాలండి. యా, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రకాష్ గారు. అండ్ ఇంకా ఏదైనా మనకు కార్డియాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వస్తే మనకి నెక్స్ట్ Q&A సెషన్ ఉంది సార్. క్వశ్చన్స్. Yes, yeah. Just a quick, we have Dr. Srinivas from Vizag, Visakhapatnam. He's been instrumental in doing Vizag, the steel plant hospital, converting into COVID. He's doing a lot of work there. Dr. Srinivas garu okkasari mee experience, how you're able to carry that. Okkasari maatladi. Thank you. Can you hear me, friends? Yeah. Yes, yeah. Just to briefly introduce who you are and what's your profession, sir. So, friends, I am నా పేరు డాక్టర్ మాటూరి శ్రీనివాస్. నేను పల్మనాలజిస్ట్ని. లాస్ట్ 26 yearsగా నేను వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో పనిచేస్తున్నాను. లాస్ట్ 1.5 year ఫ్రమ్ 2019 డిసెంబర్ నుంచి ఐఎమ్ యాక్టింగ్ as a nodal officer for this part of the population. So my experience in few minutes, because I have a few comments to make regarding my experience on my side. So I start with Dr. Mohammed Jameel garu cheppinattu early remdesivir. Sorry to I'm taking you back to the academics again. Few minutes I'll take. So regarding early remdesivir, in that particular issue I agree with Dr. Chaand, because early remdesivir is out of question in India, especially in Andhra Pradesh and Telangana, because number one, it's the availability of the bed, because it should be given in the hospital setup. Number two, availability of the stock. And number three, the cost, and of course the evidence is very poor with it. So early remdesivir is out of question in Andhra Pradesh especially, and we don't use remdesivir in the early stage. That too, like one of my friends said, oxygenation saturations takkuna cases lo we give as a supportive therapy. Number two, I would like to mention Mohammed's slide number 2. That's regarding the steroids. If you see the graph, you have one, the viral replication. Other one is the immune dysregulation. So viral replication loni steroids are contraindicated, because when it is a time where the body requires high immunity. So viral replication, first 7 days, you should never give steroids. And in the second phase, second 7 days, we have a viral dysregulation in the form of hyperimmune syndrome. It's a hyper response of the body. The immunity is overacting here. This is the time where you have to suppress the immunity. And there, the steroids have a very wonderful role. This is my experience. We give steroids in the second 7 days. Fever is not coming down after 5 days, 7 days. Still, patient is toxic. And yeah, so then we have steroids, and of course, oxygenation we support. And doxycycline, azithromycin, ivermectin, we very well know their role, but people come to us after starting the medication.
let it have some effect, but people are panic, or they're apprehensive, they start this medication. So we don't deny that. So we continue that so-called doxycycline bar azithromycin plus ivermectin. But this is my take on remdesivir in the early phase and steroids. Number two, when Dr. Chaitanya was talking regarding the pregnancy. Right now, I was having two patients. I'm having two patients. One is in term. My friend is there, Dr. Sujatha was a gynecologist. Today afternoon, she left a message. In fact, this pregnant lady, a term pregnant, came positive on 27th of this month. Last 5 days, she was having no fever, but cough and severe phlegm coming out. So I just put her on amoxicillin and dexamethasone 4 milligrams. She's doing good. I think today evening she might have delivered also. I'm not sure. Dr. Sujatha is here on the line. And another pregnant lady, she's doing good with just symptomatic treatment. That's about pregnancy, my experience. Number three, I agree with Dr. Chaand for his comments regarding vaccination also. And and of course, Dr. My friend cardiologist spoke wonderfully. I've seen young patients between 25, 35 succumbing to death because of acute myocardial infarction, acute heart attacks, and most of them are obese. Obese people with late presentation in the hospital dying because of this thromboembolic phenomena or acute myocardial infarction. And second observation is middle-aged women are dying. I don't know why. If any experience with this with your friends there, I'll be happy to know. 45, 55 middle-aged women, suddenly they're sinking with overnight and they're dying. This is my experience regarding thromboembolism. Thanks for the opportunity, and I agree with Surepally Sujatha for her preventive measures she's taking. I'm fully with you. Thanks for this wonderful opportunity. Thank you. Yeah. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు. మీరు ఇంకొక డాక్టర్ వచ్చేసి మీరు అది బ్యాకప్ చేస్తే డెఫినెట్గా మన ఆడియన్స్కి అది చాలా మటుకు సపోర్ట్. Last one more point. Sorry to interrupt you. Yes, sure. When Dr. Chaitanya was talking about hypoxia, happy hypoxia, 92 agaragane, we encourage prone positioning. I know we are all aware of this prone position ventilation with NIV or intubated cases. But prone position is doing miracles for my patients. Patients having low saturations are apprehensive. We are encouraging at home isolation and prone position. Most of them are doing good. I don't know what's your experience with prone position ventilation with the hypoxia between 92 and 88. Yeah. Thank you. So in మా లాస్ట్ సెషన్లో డాక్టర్ మహేష్ బండ తను ఫిజికల్గా ప్రోనింగ్ చేసి చూపెట్టాడు. అండ్ ఆ సెషన్ వీడియో కూడా మేము ఒక 14-minute వీడియో కట్ చేసి సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎవరికైనా ప్రోనింగ్ గురించి ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేదో ఎలా చేయాలి ఏంటి అని ఉంటే కనుక మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయొచ్చు ప్రోనింగ్ అనేది. అండ్ లేదంటే మాకు రీచ్ అవుట్ అయితే మేము ఆ డైరెక్ట్ లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So let me tell you, every patient in my morning rounds, I take their mobiles, I open the YouTubes and I show them. That's how I do it in my daily rooms. Yes, sir. Yeah. మా లాస్ట్ సెషన్ నుంచి ఒక చిన్న 14-minute బిట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు డాక్టర్ గారు మొత్తం చేసి చూపెట్టారు ఫిజికల్గా వీడియో కెమెరాలో. సో అది ఉంది, మీరు అందరు రిఫర్ చేయొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు వెంకటరెడ్డి గారు, ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ జమీల్. Jameel is on duty as of now and he has to leave in few minutes. So Dr. Jameel, thank you very much for joining us and giving us the valuable presentation. We will circulate your presentation among our audience and hopefully it will clear out a lot of the doubts that people have. Yeah, so one more point, Dr. Jameel is a founder and he regularly runs meeting sessions on various topics. Indian American Forum is doing amazing job bringing diverse speakers. Dr. Jameel, you want to say anything before? Yeah, thank you so much for the organizers who have given time, and please feel free to reach me out for any questions regarding COVID. I am working in the COVID clinics and I will be happy to answer all the questions. So one group which I regularly check is the volunteer group. I think the volunteers for COVID-19. So run by, I think, Raidas and Sujatha and other people. So if you have any questions there,
please run it by me. I will be happy to answer. And with this, I will take a leave. Thank you so much, everybody, for listening. Thank you, Jameel. Thank you so much. Thank you, Jameel. Thank you, Dr. Jameel. Yeah, thank you. So let's go on to the next speaker, Venkat Reddy garu. నమస్తే అండి. చాలా అంటే లేమ్యాన్ గా ఈ డాక్టర్స్ అంతా చెప్పింది విన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. సడన్ గా వస్తే ఏం చేయాలనేది మళ్ళీ జీరో నుంచి మొదలవుతుంది. ఎక్కడ టెన్షన్. అది ఇప్పుడు మా కొలీగ్ కొడుకుకి వచ్చింది. అంత బాగానే చెప్తున్నాం, అంతకు ముందు బాగానే ఉంది, కానీ సడన్ గా వస్తే ఆక్సిజన్ తెచ్చుకోండి అన్నారు. ఎక్కడికి పోవాలి, అసలు అది అడ్రస్ ఏంది, ఎక్కడికి పోవాలి ఏం తెలియదు. ఇంట్లో ఉంటే బెటర్, కానీ ఆక్సిజన్ ఉంటే బెటర్. బట్ ఇట్లా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. బట్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ ఎంత వెల్ లెర్న్డ్ పీపుల్ అండ్ కమిటెడ్ పీపుల్ తోని విన్నందుకు చాలా సంతోషం ఉంది నాకు. ఇందులో రెండు విషయాలు, మెడికల్ ఎంతైతే ప్రధానంగా చూస్తున్నామో సామాజిక అంశాలు అంతే ప్రధానంగా చూడాలి. అదర్వైజ్ మనం చాలా చాలా సుజాత చెప్పినట్టు ఇట్స్ వెరీ వెరీ టెన్షన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ ఎన్ఆర్ఐ గ్రూప్ దాని మీద దృష్టి పెట్టాలనేది నాకు అనిపిస్తుంది. రెండు సైమల్టేనియస్ గా ఒక 20% మెడికల్ మాట్లాడితే 80% సామాజిక సమస్య మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే అర్బన్ లో మేము ఒక 100 స్లమ్స్ లో పనిచేస్తున్నాము. ఇంటి పనులకు రాణిస్తలేరు, ఆటో డ్రైవర్లను రాణిస్తలేరు, వాని ఓలా నడుస్తలేదు, అండ్ తిండి లేదు. అండ్ ఇవన్నిటికి మళ్ళీ కరోనా వస్తే దానికి తిండి లేదు, ఇమ్యూనైజేషన్ లేదు. మళ్ళీ ఇది ఒక విషియస్ సైకిల్ గా అయిపోయింది. వీళ్ళను పట్టించుకునే వాళ్ళు ఐ థింక్ వీళ్ళంతా కూడా అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నారు. 95% అసంఘటిత రంగం, అనార్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ. సో వీళ్ళ గురించి కూడా థింక్ చేయాలనేది ఒకటి. రెండోది ప్రభుత్వం, ఐ థింక్ ప్రభుత్వం మీద దృష్టి పెట్టాల్సిందే అండ్ మన పని మనం చేయాల్సిందే. అది ఐ థింక్ ప్రొఫెసర్ సుజాత గారు క్లియర్ గా మంచిగా డిఫైన్ చేసుకుంది. ఆమె ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంది, ఆమె ఇంత యాంగ్రీ యంగ్ యాంగ్రీ యాక్టివిస్ట్ సడన్ గా ఏమనుకుంటుందంటే మనం చేసేది చేద్దాము అండ్ ప్రభుత్వాన్ని చూద్దామని. ఇది ఈ డైమెన్షన్ అందరం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే ప్రభుత్వం చేసే పని మీరెందుకు చేస్తారు, మీదేంది, ఒత్తిడి చేయాలి, కేసీఆర్ ఒత్తిడి చేయాలి, వాడిని పిండాలి. ఇవన్నీ కరెక్ట్. ఎప్పుడు పిండాలి వాడిని, ఎప్పుడు దొరకాలి వాడు తెలియదు మనకు. బట్ చేసే పని అంటే ఇది సైమల్టేనియస్ గా చేయడం వల్ల మాకు అనిపించేది ఏంటంటే మాలాంటి కార్యకర్తలకు గ్యాప్స్ బయటపడుతున్నాయి. అందులో దిగితే కానీ గ్యాప్స్ బయటపడుతున్నాయి. సిస్టమ్ యొక్క గ్యాప్స్ ఫుల్ బయటపడుతున్నాయి. బయట ఉండి ఎంత మాట్లాడినా ఆ గ్యాప్స్ ఈ ఇప్పుడు బహిష్కరణ కానీ, డప్పు సాటింపు కానీ, తాళాలేసి కానీ ఇంటికి, కొంతమంది అయితే ఊర్లల్లో చెట్ల కింద బాయికాడు ఉంటుండ్రు. ఇక వీళ్ళతో ఎవడు పెట్టుకుంటాడని ఆ చెట్టు కింద ఏం లేదు, గుడిసె కూడా లేదు ఆడ. మన బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అక్కడ పెట్టుకొని ఆ లైట్ బ్యాటరీ లైట్, ఏం లైట్ అది, మన మొబైల్ ల్యాంప్, ఫ్లాష్ లైట్ అంటారు సార్. దాంతో ఇంత అన్నం తిని వండుకొని తింటున్న ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళని. సో సామాజిక అంశాలు చాలా ముఖ్యం. అండ్ 43% పిఎస్సిస్ వేకెన్సీస్ తెలంగాణలో. నేను తెలంగాణ గురించి నాకు డేటా ఉంది కాబట్టి 43%. ఇక ఏమి జబ్బులు నయం చేస్తారు, ఎవరు ఏం చేస్తారు, అది ఎట్లా అనేది దాని మీద మనము ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ పారాలీగల్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు మన దేశంలో. పారాలీగల్ మెడికల్స్ కూడా మనం ఏమైనా ప్లాన్ చేయొచ్చా అనేది కూడా ఒకటి. బేర్ ఫుట్ డాక్టర్స్ అని మేడం ఇప్పుడే చెప్పిండ్రు. అది దాని మీద కూడా ఏమైనా దృష్టి కేంద్రీకరించవచ్చా. అండ్ ఈ వేలాది మంది కార్యకర్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు ఊర్లలో ఉన్నారు. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా అదొక అడ్వాంటేజ్. మీరు అందరూ ఎన్ఆర్ఐస్ కి చెప్పేది ఏంటంటే చేయడానికి తయారున్నారు. ఇక్కడే ఈ రోజు మల్లేష్ అనే ఒక ఆయన అంబర్పేటలో లంక అనే 200 ఇండ్లు ఉంటాయి సార్. ఆ 200 ఇండ్లను ఫుల్ ఒక 5 మెంబర్ కమిటీ చేసిండు. ఫుల్ మానిటరింగ్ చేస్తుంది. అండ్ ధైర్యం ఇచ్చిండు. ఏమన్నా ఉంటే నాకు చెప్పుండ్రి అని చెప్పిండు. కథం ఎంత ధైర్యం అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు, లేదు సార్ మా లంకలో అసలు లేదు. లంక అంటే ఆయన లంక బస్తీ అసలు ఏమీ లేదు సార్, మేమంతా చూసుకుంటున్నాం, మానిటరింగ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఆ ఫ్యామిలీకి ఎంత ధైర్యం ఇచ్చిండంటే ఏ రాత్రైనా ఫోన్ చేయొచ్చు నాకు మీరు అని చెప్పిండు. ఆ 200 కుటుంబాలు. ఆయనకు కిరాణా షాప్ ఉంటుంది, ఎంత సామానన్నా తీసుకుపోయింది, తర్వాత చూసుకుందాం లెక్క. వాటి అంటే ఇటువంటి వాళ్ళని ఏమైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే గ్రామం ఉన్నారు ఇట్లా, వాళ్ళని ఏమైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చా అనేది ఒకటి ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళందరినీ కనెక్టింగ్
చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మేడం ప్రొఫెసర్తో చాలా మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నారు, మాతో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకు ఒక ట్రైనింగ్ లాంటిది ఏమైనా డాక్టర్స్తోని సింపుల్ ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చా ఆన్ జూమ్ అనేది ఒకటి థింక్ చేస్తే బెటర్. వాళ్ళు వేల మంది ఉంటారు, జూమ్ ఎట్లా అది చేస్తారు, వెబినార్ లాంటిది ఏమైనా ట్రైనింగ్, సింపుల్ ట్రైనింగ్ మీరు ప్రోన్ చేసినట్టుగా అట్లనే కార్యకర్తలకు బేసిక్ గా కొంచెం నార్మల్ పర్సన్ కన్నా కొంచెం ఇన్పుట్ ఉండే విధంగా ఏమైనా చేయొచ్చు అనేది. అండ్ ఆర్ఎంపీస్ 100-200 మంది ఉంటారు ఒక్కొక్క మండలానికి. వీళ్ళ వల్ల ఏంటంటే ఈ పేద వర్గాలు పనికి పోయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా వాళ్ళకు ఇంజక్షన్లు ఇవ్వమని చెప్తారు. ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టి ఎప్పటి నుంచో, అది ఇప్పటి నుంచి కాదు, అది చాలా రోజులు యాంటీబయాటిక్స్ డైరెక్ట్ గుచ్చుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు. వాటి వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. దాని మీద ఏమైనా డిస్కషన్ చేయొచ్చా? కొంతమంది ఆర్ఎంపీలను ఏమైనా మనం వాళ్ళతోనే ఏమైనా వర్క్ చేయొచ్చా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని ఏమైనా చేయొచ్చా? చిన్న చిట్టి, ఐ థింక్ చైతన్య గారు ఏమైనా చిన్న తెలుగులో ఏమైనా డూస్ డోంట్స్ ఆర్ఎంపీలు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొద్దు అనేది సర్క్యులేట్ చేద్దాం వాట్సాప్లలో మన మిత్రులకు అందరికి ఇస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఎక్కువ జనానికి. ఈ పిహెచ్సిలు, డాక్టర్లు, ఎన్ఆర్ఐలు మన మీద నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే వాడు దొరుకుతాడు అక్కడ, రాగానే ఆయన ఇంజక్షన్ ఉంటుంది, బ్యాగ్ వేసుకొని వస్తాడు ఇంటికాడికి, ఫోన్ చేస్తే ఎవరం పోము. కానీ ఆయనకు ఆమెకు ఏమైనా మనం డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏమైనా చేయొచ్చా? అదొక్క నా రిక్వెస్ట్ అందరికి ఇస్తే. ఫైనలీ చాలా వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఎక్కువ జనానికి. ఈ పిహెచ్సిలు, డాక్టర్లు దొరుకుతాడు అక్కడ, రాగానే ఆయన ఇంజక్షన్ బ్యాగ్ వేసుకొని వస్తాడు. ఐ థింక్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ దీని మీద ఐఎమ్ గ్లాడ్ రాయ్ అండ్ వాళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ చాలా రెస్ట్లెస్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది. మాలాంటి వాళ్ళం కూడా రెస్ట్లెస్ అయితే ఇంక ఎవడు దిక్కు అనేది అనిపిస్తుంది. మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడితే ధైర్యం వస్తుంది, మీరు ధైర్యం ఇస్తున్నారు. మీరు నిజంగా ఆ బస్తీలకు వాటి ఆ విషయాలు వింటుంటేనే దుఃఖము, ధైర్యము అండ్ దుఃఖం వస్తుంది. కానీ ఆ సోషల్ ఇష్యూస్ ను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? సింగిల్ ఉమెన్ 15 లక్షల మంది సింగిల్ ఉమెన్ ఉన్నారు తెలంగాణలో. 15 లక్షల మంది వాళ్ళు ఎక్కడ హౌస్ హోల్డ్స్ హెడ్ చేస్తున్నారు. ఈ కరోనా వస్తే ఎంత డేంజర్ ఫ్యామిలీస్ లో అనేది. అండ్ ఆర్ఫన్స్ అవుతున్నారు పిల్లలు. చదువులు అయితే ఎట్లా లేదు, ఇప్పుడు చదువుల గురించి మాట్లాడేటట్టు కూడా లేదు. అండ్ ఒక తరం చదువులు మొత్తం బంద్ అయిపోయినాయి. అవన్నీ వాటి గురించి ఏం ఆలోచించాలో తెలియదు. కానీ ఇప్పుడైతే వాళ్ళందరినీ, వాళ్ళ కుటుంబాలకు ఆకలి, దుఃఖము నుంచి బయటపడే ఎట్లా చేయాలనేది మెడికల్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్ని పాటించాలి, కరెక్టే. కానీ వాటి నుంచి చాలా మెజారిటీ ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ ఐ సల్యూట్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ డాక్టర్ స్పెషల్లీ ఆ జమీల్ డాక్టర్ ది సెకండ్ స్లైడ్ హాయిగా నేను ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకున్నాను. హరి ఇది బాగుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రాజశేఖర్, అది ఒక మంచి కాపీ యూ కెన్ షేర్ ఫేస్బుక్. అయితే ఒక పాయింట్ అండి వెంకటరెడ్డి గారు, బేసిక్లీ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ గివెన్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్, సెంట్రలైజ్డ్ కనెక్షన్ అవసరం లేదండి. ఓకేనా? ఎవ్రీబడి వేర్ ఎవర్ దే ఆర్, యూఆర్ ఇన్ ద విలేజ్, యూఆర్ ఇన్ ద మండల్, యూఆర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, అండ్ ఆల్సో వేర్ యూ కెన్ హెల్ప్. You are a teacher, you are good at counseling, social aspect of it, and you are some medical support, you can work, and you are a storekeeper. Basically అండి ఎవరికి తోచిన విధంగా, అది ఇప్పుడున్న డిసీజ్ అనేది ఇట్ ఇంపాక్టెడ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, సోషల్, ఎకనామికల్, కల్చరల్ అన్ని విధంగా ఇంపాక్ట్ అయింది. కాబట్టి ఎక్కడున్నోళ్ళు అక్కడ ఏది తోచినంత అది. ఇంకా కొందరైతే ఉట్టి హోల్ ఫ్యామిలీ ఇంపాక్ట్ అయింది. పిల్లలను చూడడానికి ఎవరు లేరు. ఎవరన్నా పిల్లలు ఇష్టం ఉన్న పిల్లలను చూడండి. ఎవరన్నా ఇంకో విధంగా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను, ఎంత డెవస్టేటింగ్ అంటే సిటీస్ లో చాలా మందికి పెట్స్ ఉంటాయట, కుక్కలు కానీ, పిల్లలు కానీ, ఇంకేదైనా ప్యారెట్స్ కానీ. ఫ్యామిలీస్ అంతా కోవిడ్ వచ్చేసి ఆటపిల్లలకు వెళ్ళేసరికి ఆ పెట్స్ ని చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేరట. కొందరికి మీకు పెట్లు బాగా ఇష్టం ఉంటాయి, వాటిని చూడొచ్చు. ఒకటండి, ఈ డిసీజ్ అనేది డాక్టర్స్ అందరు మనకు చెప్పారు, ఈ తుంపర్లతోని, కొంత రకమైన ఫ్లూయిడ్స్ తోని స్ప్రెడ్ అవుతుంది, కొంత ఎయిర్ లో కూడా ఉందట. మాస్క్ పెట్టుకోండి, డబుల్ మాస్క్ పెట్టుకోండి, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ సాయం చేయండి. అదే ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను. Rashikar, let's go into the Q&A session. There are a lot of questions on the online and also on Zoom. Yeah, so before going to Q&A, డాక్టర్ చైతన్య గారు కొంత కంటెంట్ కవర్ చేస్తామన్నారు. చైతన్య, ఐ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్, ద పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ విచ్ యూ సెంట్ మీ. Sure, thank you. Yeah, so I'm going. So you want to start at slide 10, right? Yeah, that's it. Yeah.
సో వ్యాక్సిన్స్ గురించి క్విక్గా నేను కొంత చెప్దాం అనుకున్నా. ఫస్ట్ థింగ్, వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ వెరీ సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. ఇవి కొత్త విషయాలు కాదు. వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఎప్పటి నుండో వాడుతున్నాము. మనం చాలా డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేసిన హిస్టరీ ఉంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి చాలా సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో 3 వ్యాక్సిన్స్ దొరుకుతున్నాయి. ఒకటి కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్, ఇంకోటి స్పుట్నిక్ వి. కెన్ యూ గో బ్యాక్? సో కోవిషీల్డ్ అండ్ స్పుట్నిక్ ఏమో వైరల్ వెక్టర్ వ్యాక్సిన్స్. అవంటే ఏంటిదో మీకు చెప్తాను నేను. కోవాక్సిన్ అంటేనేమో ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్. వీటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా ఒక 2 నిమిషాలలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇందులో ఏముంది అనేది భయపడుతున్నారు. వైరస్ ఇస్తారు అనేది ఒకటి, ఇవి తీసుకుంటే కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది అనేది. సో దాని గురించి కొంత మాట్లాడతా. కోవిషీల్డ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన డేటా ప్రకారము కోవిషీల్డ్ 2 డోసెస్ తీసుకున్న తర్వాత 2 వీక్స్ తర్వాత 0.04% మాత్రమే కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక కూడా కోవిడ్ వచ్చిన పర్సెంటేజ్ అది. సో చాలా తక్కువ మందికి 2 వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న తర్వాత వస్తుంది. కోవాక్సిన్ ఏమో 0.03%. అంటే ఎంత? 1,00,000 మందిలో 3. యా, 10,000లో 3 అవుతున్నారా? యా సారీ, 10,000లో 3. సో 0.3% మాత్రమే పాజిటివ్ వచ్చిండు సెకండ్ డోస్ తర్వాత. స్పుట్నిక్ వి కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంది. మోర్ దెన్ 90% ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంది దానికి కూడా. సో 3 కూడా మంచి పనిచేస్తున్నాయి. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏందో చెప్తాను. కోవాక్సిన్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో కోవాక్సిన్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్. మామూలుగా ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది లోపల మనకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ కనిపిస్తుంది కదా, అది ఇంటాక్ట్ ఉందన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి దీన్ని ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటంటే వాటిని రేడియేషన్ తోటి వైరస్ లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే జన్యు పదార్థాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు అన్నట్టు. అంటే అందులో వైరస్ కి తనని తాను రెప్లికేట్ అంటే మళ్ళీ దాని కాపీలు చేసుకునే శక్తి ఉండదు ఇంకా. అంటే అందులో వైరస్ బాడీ పైన ఉన్న ప్రోటీన్ ఉంటది కానీ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏమి డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి ఉంటది. సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే, మనకి పైన కనిపిస్తున్న బ్లూ స్పైక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్పైక్ ప్రోటీన్ తోటి మనం ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పుడు బాడీలో అది ఆ ప్రోటీన్ ని గుర్తుపట్టుకొని దానికి ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకుంటాం. సో దీంతో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇందులో మనకి లైవ్ వైరస్ లేదు, అంటే తనని తాను కాపీస్ చేసుకునే వైరస్ లేదు. అందుకని ఇది వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నందుకు మనకి కోవిడ్ రాదు. ఓన్లీ పైన ఉన్న ప్రోటీన్ తోటి మనకి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ మాత్రమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మిగిలిన 2 కోవిషీల్డ్, స్పుట్నిక్ కూడా వైరల్ వెక్టర్ వ్యాక్సిన్స్. అవి వైరల్ వెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి వైరల్ వెక్టర్ గా అడెనో వైరస్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ 6 మూలల్లో ఉన్న వైరస్ హెక్సగాన్ ఉంది కదా, అది వైరల్ వెక్టర్. దాంట్లో కూడా వెక్టర్ గా యూజ్ చేసే అడెనో వైరస్ ని తనని తాను కాపీస్ చేసుకోకుండా అందులోంచి జెనెటిక్ మెటీరియల్ తీసేస్తారు. దాని ప్లేస్ లో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న సర్క్యులర్ కరోనా వైరస్ ఏదైతే ఉందో అందులోంచి మనకి స్పైక్ ప్రోటీన్ ని తయారు చేసే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఈ వైరల్ వెక్టర్ లో చూపిస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ అడెనో వైరస్ తనంతట తాను కాపీస్ చేసుకోలేదు. సో దాంతో మనకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. అట్లానే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ లోంచి కూడా దానిని తాను రెప్లికేట్ చేసుకునే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏమి వ్యాక్సిన్ లో ఉండదు. ఓన్లీ ఆ ప్రోటీన్ ని తయారు చేసే జెనెటిక్ మెటీరియల్ మాత్రమే ఉంటది. సో అది మనకి ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మన మసిల్ సెల్స్ లో మనము స్పైక్ ప్రోటీన్ తయారు చేస్తాం. అంటే కరోనా వైరస్ లో ఉండే స్పైక్ ప్రోటీన్ ని మన సెల్స్ ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మళ్ళీ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేసుకొని యాంటీబాడీస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ మనకి నిజమైన కరోనా వైరస్ ఎప్పుడైతే అఫెక్ట్ అవుతుందో వెంటనే ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్ ఆల్రెడీ మన బాడీ చూసి ఉంది కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపట్టి దానికి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఈ రెండు వ్యాక్సిన్స్ కూడా లైవ్ వైరస్ ఉండదు అందులో.
సో దీంతో మనకి కోవిడ్ వచ్చే అవకాశాలు లేవు, చాలా సేఫ్ అనేది చెప్పాలనుకున్నా. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, వ్యాక్సిన్ ఎవరు వేసుకోవద్దు అనేది, ఒకటి 18 years లోపు ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవద్దు, అట్లానే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్, పాలిచ్చే తల్లులు కూడా వేసుకోవద్దు. యాక్చువల్లీ వేరే దేశాలలో ఇప్పుడు అమెరికాలో వీళ్ళకు కూడా గర్భవతులకి పాలిచ్చే తల్లులకు కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ చాలా మంది తీసుకొని ఉన్నారు, 1,00,000 మందికి ఎక్కువ మంది ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ తీసుకున్నారు. అయితే ఇండియాలో ఇవి ఈ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కి కానీ లాక్టేటింగ్ విమెన్ కి కానీ ఇవ్వట్లేదు. మెయిన్ గా ఎందుకంటే వీళ్ళెవరిని కూడా ఇప్పటివరకు చేసిన వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ నార్మల్ అడల్ట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, తర్వాతనే పిల్లలకు కానీ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ని కానీ. ఫస్ట్ వీళ్ళలో సేఫ్ అని ప్రూవ్ అయినాక వేరే గ్రూప్స్ లో ట్రయల్స్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు 18 లోపున వాళ్ళకి, ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కి, లాక్టేటింగ్ విమెన్ లో ట్రయల్స్ చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అక్కడ ఇండియాలో ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇంకా ఎవరు తీసుకోవద్దు అంటే, వ్యాక్సిన్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు అలర్జిక్ రియాక్షన్, సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్ వస్తే, మామూలుగా నొప్పి రావడమో లేదా ఫీవర్ వస్తే దాని అలర్జిక్ రియాక్షన్ అన్నారు. సివియర్ అలర్జీ అంటే తీసుకున్నప్పుడు శ్వాస ఇబ్బంది అయ్యి హాస్పిటలైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చిన వాళ్ళనే సివియర్ అలర్జీస్. సో అట్లాంటి వాళ్ళు తీసుకోవద్దు. వేరే వ్యాక్సిన్స్ కి కూడా సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వచ్చి ఉంటే కూడా వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఉండడం లేదా చాలా కాషన్ తోటి తీసుకోవడం అవసరం. అది ఇంకోటి, ప్రస్తుతం కోవిడ్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటే లేదా వేరే ఏదైనా యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి జ్వరం ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకోవద్దు, తగ్గిపోయినాక తీసుకోవచ్చు. అయితే ఒకరిద్దరు క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నారు, వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ వచ్చినాక ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అని. మామూలుగా మనకి న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కనుక 3 months వరకు యూజువల్లీ మనకి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళినాక మళ్ళీ వచ్చిన వాళ్ళకి 3 months తర్వాత వచ్చింది, అందుకని 2 to 3 months సేఫ్ గా మనం న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత తీసుకోవచ్చు అనమాట. ముందు తీసుకున్నా కూడా ఏం కాదు, కానీ కొంత ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఫీవర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అట్లా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంతేగాని దాన్ని తీసుకోవద్దు అనేది ఏం లేదు, కాబట్టి 2-3 months తర్వాత ఆగి తీసుకోవచ్చు. అయితే ఆల్రెడీ ఒక షాట్ తీసుకుని ఉంటే, ఆల్రెడీ ఒక ఫస్ట్ డోస్ తీసుకుని ఉంటే మధ్యలో కోవిడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ వ్యాక్సిన్ తోటి రాలేదని గుర్తుపట్టుకోవాలి. తీసుకునే టైంలోనే మీరు ఎక్కడన్నా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉండే ఛాన్స్ ఉంది, సో అట్లా కోవిడ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ షాట్ తీసుకున్నాక కోవిడ్ వస్తే ఈ మనకి కోవిడ్ ఐసోలేషన్ అయిపోయి కోలుకున్నాక యూజువల్లీ మళ్ళీ మీకు ఫస్ట్ డోస్ తర్వాత 6 weeks కి డ్యూ ఉంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. యాక్టివ్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న 10 days మాత్రము తీసుకోవద్దు. ఆల్కహాల్ గురించి ఇంతకుముందు కొంతమంది అడిగిండ్రు. ఆల్కహాల్ గురించి స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ ఏం లేవు, కాకపోతే ఇన్ జనరల్ ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళకి కొంత ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళలో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు. తక్కువ ఎప్పుడో ఒకసారి తాగే వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు ఇబ్బంది. అట్లీస్ట్ షార్ట్ వ్యాక్సిన్ తీసుకునే టైంలో తాగకుండా ఉంటే మంచిది. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇది లాస్ట్ స్లైడ్. వ్యాక్సిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే, యూజువల్లీ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్న ప్లేస్లో నొప్పి కానీ స్వెల్లింగ్ కానీ రెడ్నెస్ అట్లాంటివి రావచ్చు, హెడేక్, ఫీవర్ రావచ్చు. సో యూజువల్లీ ఇవన్నీ వస్తాయేమో అని ముందే పారాసెటమాల్, ఐబుప్రోఫెన్లు తీసుకోవద్దు. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్లాంటివి ఏమన్నా వస్తే పారాసెటమాల్ వేసుకోవచ్చు, హెడేక్కి కానీ ఫీవర్కి కానీ బాడీ ఏక్స్కి కానీ. నాజియా, వామిటింగ్ రావచ్చు, ర్యాషెస్ రావచ్చు. సో యూజువల్లీ ఒకవేళ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినా కానీ 1 to 2 days తగ్గిపోతాయి. 1 to 2 days తగ్గిపోకుండా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా ఉన్నది, 5 రోజుల కింద వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా నాకు ఇంకా ఫీవర్ వస్తుంది అంటే మీరు కోవిడ్ గురించి ఆలోచించండి, అది వ్యాక్సిన్ నుంచి కాకపోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ కాఫ్, ట్రబుల్ బ్రీదింగ్ ఇట్లాంటి స్టార్ట్ అయితే కూడా నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న దాంతో అనుకొని ఉండొద్దు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మీరు బయటికి పోయినట్టు ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ, అందుకని కోవిడ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినామేమో అనుకొని వెంటనే అటువైపు ఆలోచన చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ.
యా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చైతన్య గారు. అది ఆ స్లైడ్లో చాలా మటుకు మనకు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఐ థింక్ మనము షెడ్యూల్ చేసుకున్న టైం కంటే కొంత దాటిపోయినాము. కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు. అండ్ ఆడియన్స్కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేము కోవిడ్ వాలంటీర్ అని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందండి. అక్కడ ఈ మీకు సంబంధించిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా కూడా ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకి మీటింగ్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ హ్యాండిల్ చేసే అవకాశము అంత టైం ఉండదు కాబట్టి. ఇప్పుడు క్విక్గా దీప్తి అని మా వన్ ఆఫ్ అవర్ గ్రూప్ మెంబర్, షీ ఈజ్ యాక్టివ్లీ వర్కింగ్ విత్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ సో తనకు మన క్షేత్రస్థాయిలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది, కామన్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి, అండ్ ఫేక్ న్యూస్ ఏంటి, ఈ రూమర్స్ ఏంటి అనేది దీప్తికి ఒక మంచి అవగాహన ఉంది. కాబట్టి దీప్తి, ఇఫ్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ on behalf of the people you are dealing with, we can get answers from the doctors. Over to you, Deepti. Deepti, can you hear us? Raja, you there? Yes, I'm here. At the volunteer, if this is delayed. Yeah. Yeah, go ahead and speak, Deepti. Okay. So while Deepti is trying. Yeah, while waiting for Deepti, we got Dr. Mahesh also, Mahesh Banda. Yeah. Mahesh, you have anything to share? We had 2 hours meeting. Sorry, you had other conflict. No, I'm nothing much. Actually, ఇప్పుడే నేను మా ఊరి జూమ్ ఫినిష్ చేసుకున్నాను. as I promised, I just finished and I started over here. So I don't know what my contribution will be. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి, లేకుంటే ఒకసారి స్టాండ్ బై లో ఉండండి. We are asking Deepti, she's working in a telehealth type of clinic. They're doing a telephone help, interacting with doctors and patients. Deepti, ఉన్నారా లైన్ లో మీరు? Can you hear us? Okay, so దీప్తికి ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టున్నాయి. ఆడియన్స్లో నుంచి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే డాక్టర్స్ని, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ ఆర్ ఫస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, ఎందుకంటే అందరూ ఒకేసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయడం ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు ఏదైనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి, లేదంటే మీ క్వశ్చన్ని కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి. క్విక్గా నేను ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, మనం ఊరికే అడగడం కోసం వెయిట్ చేసే కన్నా చాట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. డెడ్ బాడీస్ తోటి స్ప్రెడ్ అవుతుందా, వీటికి భయపడుతున్నారు ఫైనల్ రైట్స్కి వెళ్ళడానికి అనేది. సో డెడ్ బాడీస్ నుండి స్ప్రెడ్ అవ్వడం అంటే మనకి మెయిన్గా తెలుసు కదా, ఈ కోవిడ్ ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, మన తుంపర్ల ద్వారా లేదా దగ్గితేనో వీటితోటి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. డెడ్ బాడీ నుండి వాళ్ళ నుండి డైరెక్ట్గా వైరస్ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఆల్రెడీ డెడ్ బాడీస్ మీద సెక్రీషన్స్ అట్లా ఉండుంటే దాన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ మనం టచ్ చేయడం, సరే మినిమల్ ఛాన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ యాజ్ సచ్ డెడ్ బాడీ నుండి స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేది చాలా తక్కువ. వాళ్ళు ఆల్రెడీ యూజువల్లీ బాడీస్ని జిప్ చేసి ఇస్తున్నారు కాబట్టి అన్జిప్ చేయకుండా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. డెడ్ బాడీని డైరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు పీపీ కిట్స్ యూజ్ చేసి గ్లవ్స్ వేసుకొని మాస్క్ వేసుకొని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. సో అయితే ఈవెన్ యుఎస్లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఈ ఫైనల్ రైట్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కువ మంది వెళ్ళి అక్కడ ఒకరి నుండి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో అది ఆలోచించుకోవడం ఇంపార్టెంట్. డెడ్ బాడీ కన్నా పక్కన ఉన్న లైవ్ బాడీ నుండి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. యా,
Thank you, Dr. Chaitanya. One volunteer wants to speak from Kamareddy. Shyam, are you there? Yes, ma'am. Yeah, please. Good. Yeah. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Good evening, everyone. I am Shyam. Right now, I am pursuing my graduation in University of Delhi, and I hail from Kamareddy district. With the support of volunteers for COVID-19, we are spreading this voluntary in our area, which is located in the district of Kamareddy, in a very remote area, and which is located on Karnataka and Maharashtra border. The name of the village is Jukkal. Here we are having nearly 142 COVID cases, and Sujatha ma'am recent 2 days ago took initiation and supporting us to help all the COVID patients. So what we are doing is, with the help of these ANMs, Anganwadi workers and doctors, we are going to the house of COVID patients and we are providing them all the medicines which is given by the government, which is prescribed by the government of Telangana, and also we are giving the groceries. So the one thing we are telling these patients is, don't panic and don't lose hope. Do all the things what we are telling and what we are getting from the groups. We are all telling all the things to them. Yeah. Thank you, Shyam, for your service. It is definitely a noble cause. Thank you very much. And if you have any specific questions, I know you are part of the volunteer group already, so you can bring it up with the doctors and get it answered. And So thank you, sir. just one announcement. So we reached even second group also. We are reaching max. The WhatsApp లో 256 సెకండ్ గ్రూప్ కూడా 256 దగ్గర అయింది. నేను థర్డ్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేసిన, నేను ఆ లింక్ షేర్ చేస్తున్నా. టెలిగ్రామ్ లో we also have a telegram. I will share the link. But madam Sujatha garu, a lot of people are comfortable with WhatsApps, the user interface and everything, but we'll manage both. Okay, it's not I'm third group, I'm sharing link. With the third group, I'm initial members are doctors and volunteers, and then we'll add on people as we requests come in. Okay, I'm sharing the links here in the background. థ్యాంక్ యూ రాయ్. అండ్ మనకు చాట్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సునీల్ రెడ్డి గారి నుంచి. ఐ థింక్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్సర్డ్ బై డాక్టర్ ప్రకాష్, బట్ ఒకసారి ఆడియన్స్ కోసం రిపీట్ చేస్తాను. మై మదర్ ఏజ్ ఇస్ 70. ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజబుల్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్? అంటే వాళ్ళ మదరు 70 years ఓల్డ్ ఉన్నారంట, వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? తను యాంటీ డయాబెటిక్ అండ్ కార్డియోసెక్టివ్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు, అంటే డయాబెటిక్స్ అండ్ హార్ట్ కండిషన్ ఉన్నట్టుంది. సో డాక్టర్ గారు చెప్పిన ఆన్సరు ఎస్, షీ కెన్ టేక్ వ్యాక్సిన్. రైట్. అండ్ దీప్తి, ఆర్ యూ బ్యాక్? ఓకే. Deepthi? Okay, so it looks like Deepthi is having no, Deepthi, we cannot hear you. Ask her to log out and log in back. That might help. And you can go to others. So if there are any other questions, please raise your hand and ask question. Okay, there's a question about Deepthi. We've chat lo పెట్టింది. If people with vaccine allergy shouldn't take vaccination, how will they get protection from COVID అని చెప్పి. అయితే యాక్చువల్లీ సివియర్ వ్యాక్సినేషన్ అలర్జీస్ అంటే అనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ అంటాము. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే బ్రీదింగ్ ఇష్యూ వచ్చి వెంటనే హాస్పిటలైజ్ చేసి వాళ్ళకి స్టీరాయిడ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకోకూడదు. చిన్న చిన్న రియాక్షన్స్, ఫీవర్ వచ్చింది లేదా ఇంజెక్షన్ సైట్ దగ్గర పెయిన్ లేదా బాడీ ఎక్స్, ఇట్లాంటివి వాటిని అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అనము.
సో ఈ సివియర్ అనాఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ అనేటివి చాలా రేర్. ఒకవేళ అట్లాంటిది ఉంటే మాత్రం అన్ఫార్చునేట్లీ దే కెన్ నాట్ టేక్ ద వ్యాక్సిన్, తీసుకోవడానికి ఉండదు. ఇంకా మరి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ ఎట్లా అంటే జాగ్రత్తగా ఉండడమే, వేరే రకంగా లేదు. బట్ దే ఆర్ వెరీ రేర్. సో go ahead ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. దిస్ ఇస్ సుభాష్ సుభాష్ సత్యనారాయణ మాట్లాడు. సుభాష్ మాట్లాడు. క్విక్ క్వశ్చన్ టు డాక్టర్ చైతన్య. ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్, యంగ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ కన్సీవింగ్ ఇన్ a year or two, what will be the impact of the vaccine on them? Okay, women who are trying to conceive, తొందరలో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకునే ఆడవాళ్ళు, స్త్రీలు ఎవరైనా కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. దాంతో ఫెర్టిలిటీ మీద ఏమి ఇంపాక్ట్ ఉండదు, మెన్ ఆర్ విమెన్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. వన్ థింగ్ టు సే ఫ్రమ్ మై సైడ్, కన్సీవ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు బెటర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి ఒక 6 months to 1 year అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండి. ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా డ్రగ్స్ ఉంటాయి, కోవిడ్ రిలేటెడ్ డ్రగ్స్. మనం ప్రెగ్నెన్సీలో అవన్నీ చాలా కాంట్రాఇండికేటెడ్ అనమాట. సో మనం చాలా రిస్కీ సిచ్యువేషన్ అది. సో బెటర్ 6 months అగర్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్, 6 months to 1 year. Yeah, that is actually Dr. Chandan speaking. He's a doctor, practicing doctor at AIMS, All India Institute of Medical Sciences. Thank you, Dr. Chandan. Thank you, doctors. సో అయితే ఇంకో క్వశ్చన్ అండి, ఇంతకుముందు మన చైతన్య గారు అడ్రస్ చేశారు. నేను ఇదే డెడ్ బాడీస్ గురించి. వి ఆల్, ఇట్స్ డైవర్స్ కంట్రీ, వి బిలీవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్, కస్టమ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్. సో బేసికల్గా ఒకటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని, డబుల్ మాస్క్ వేసుకొని, గ్లౌస్ వేసుకొని అటెండ్ కంట్రీ, బట్ యూనో కీప్ ఏ సోషల్ డిస్టెన్స్. ఒక ఫ్రెండ్ మెసేజ్ పంపాడు. సో ఆయన చాలా సింపుల్గా, అంటే రా లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడానంటే, కరెంటు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆన్ చేస్తే లైట్ ఎట్లా వెలుగుతుందో, సేమ్ థింగ్ చనిపోయిన పేషెంట్స్ నుంచి రాదు. బికాస్ ద బ్రీతింగ్ స్టాప్స్, ద తుంపర్లు అవేం రావు. బట్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ దేర్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ డిస్టెన్స్ అండ్ మాస్క్ పెట్టుకోండి. డెడ్ బాడీస్ ని యూనో హేళనగా చూడకండి. అండ్ ఫ్యామిలీస్ ని, సోషల్ స్టిగ్మా అనేది మన దగ్గర ఇది ఉంటుంది. చాలా మంది కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే వస్తే మళ్ళీ ఎవరైనా మాట్లాడడం మానేస్తారేమో, ఇంటికి రాకపోతారేమో అని చెప్పి భయపడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ యాక్చువల్గా. ఇఫ్ యునో షో యువర్ హ్యుమానిటీ, ద లవ్, అఫెక్షన్. డాక్టర్స్, గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు చేతనైనా చేస్తున్నారు. బట్ దిస్ డిసీజ్ ఈస్ బియాండ్ కంట్రోల్ అండ్ దిస్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ ది రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్. గవర్నమెంట్స్, దే హ్యావ్ జాబ్ టు డూ, బట్ వాళ్ళ కోసం ఆకండి and reach out to the people. Yeah. So we'll have a few more minutes and then we'll close up. Almost 2 hours to 10 minutes అయిపోయింది. Yeah. But it is very informative session. But there is a hand raised. James, India. That's all have the name. Please go ahead, ask your question. Unmute yourself, ask the question. James. Yeah. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మా మదర్ 74 years ఉంటది. ఒకటే కిడ్నీ ఉంది సార్. షుగర్ టాబ్లెట్స్ కూడా వాడుతున్నారు. తను వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా లేదా అని డౌట్లో ఉన్నారు సార్. ఓకే డాక్టర్స్, can somebody jump in please? Doctors, anybody jump in. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు అండి. మేము డాక్టర్ చందన్ మాట్లాడుతున్నా. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇట్లాంటి సిచ్యుయేషన్ లో ఈవెన్ మైల్డ్ డిసీజ్ ఉన్నా కానీ, అంటే మేము మా ఇండియన్ గైడ్ లైన్స్ లో మేమేం చేస్తున్నామంటే, అటువంటి వాళ్ళకు జనరల్లీ యాంటీబయాటిక్స్ వీళ్ళకు ఐవర్మెక్టిన్ ఇస్తున్నామండి. ఎందుకంటే ఐవర్మెక్టిన్ ఆల్దో ఇంకా డేటా లేదు మన హ్యూమన్స్ లో, బట్ డేటా ఏంటంటే అది వైరస్ ను కొంచెం రిప్లికేషన్ తగ్గిస్తుంది ఇన్విట్రో డేటాలో. సో దాని ప్రకారం ఇట్లాంటి డిసీజ్ వాళ్ళు, ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఈవెన్ మైల్డ్ డిసీజ్ ఉన్నా కానీ ఐవర్మెక్టిన్ తీసుకోండి. మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు. మీరు మెడిసిన్ కంటిన్యూ అండి. ఈవెన్ బెటర్ ఏంటంటే ఆయనను చాలా
డిసీజ్ రాకపోతే బెటర్ అన్నమాట. ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. యా సో డాక్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ తీసుకోండి, వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, మీరు రెగ్యులర్గా వాడే మెడిసిన్ కూడా వాడండి. యా థ్యాంక్ యూ. యా Ajay Kumar, you can unmute yourself and ask question. Hi doctors, thank you very much for your help. Do we have any self-check mechanism to test ourselves at home that we have COVID? That's an excellent question. That's an excellent question, Ajay garu. Beautiful question. Yeah. డాక్టర్స్ మీరు చెప్పండి, అంటే తక్కువ రిసోర్స్ లో అంటే యాక్సెస్ లేకున్నా, ఎక్విప్మెంట్ యాక్సెస్ లేకున్నా ఏ సిమ్టమ్స్ ద్వారా ఎట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చు అని. Do you mean like a COVID self testing kit antunara lekapothe in general how to figure out if you are in general madam, if we don't find the testing kit then okay, that's a good question actually. Sare test లేకపోతే ఏం చేయాలి, టెస్టింగ్ కేపబిలిటీ లేకపోతే ఏం చేయాలి అంటే, టు బిగిన్ విత్ అసలు ఫస్ట్ సిమ్టమ్ రాగానే ఈదర్ ఫీవర్ కానీ కాఫ్ కానీ ఇంకేదో అయి ఉంటుందిలే, ఇది ఏదో నేను ఇది చేయబట్టి వచ్చి ఉంటుందిలే, అది చేయబట్టి వచ్చి ఉంటుందిలే అనేసి దాన్ని అంటే బ్రష్ ఆఫ్ చేయకుండా ఫస్ట్ సిమ్టమ్ రాగానే, ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కోవిడ్తో నలాడుతుంది, ఇంకేదో తోటి నాకు ఇది వచ్చింది అని అనుకోవద్దు. కాఫ్, ఫీవర్, రనీ నోస్, ముక్కు దిబ్బడ, డయేరియా ఇట్లాంటి ఏ సిమ్టమ్స్ వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది కోవిడ్ అయి ఉంటుందేమో అని ఆలోచన చేసి ఐసోలేట్ అవ్వండి. ఐసోలేట్ అవుతే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ అవర్ హౌస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇవి రాగానే ఐసోలేట్ అవ్వండి. అయితే టెస్ట్ చేయించుకోకపోయినా పర్లేదు, కానీ టెస్ట్ చేయించుకోమని నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, కొంతమందికి టెస్ట్ చేయించుకుంటే కానీ అవును నాకు ఉంది అని ఐసోలేట్ అవుతలేరు, ఏం కాదులే అని తిరుగుతున్నారు, మంచిగా ఉన్నా కదా అని తిరుగుతున్నారు. అట్లీస్ట్ అది వచ్చిందంటే అదొక కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, దే విల్ స్టే హోమ్ అనేది తప్ప. అదర్వైజ్ రియల్లీ దిస్ ఈజ్ క్లినికల్ గా మనం ఎట్లా ఉన్నారో దాన్ని బట్టే ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఐసోలేట్ అవ్వడము. దెన్ ఫస్ట్ ఇన్సేపు చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్పిండు 5 to 7 days వరకు మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే అసలు ఏమీ అవసరం లేదు, మెడికేషన్స్ కూడా పారాసెటమాల్ లాంటివి తప్ప. సో ఫస్ట్ 5 to 7 days సిమ్టమాటిక్గా ట్రీట్ చేసుకొని ఒక్క పల్స్ ఆక్స్ మెయిన్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడము. ఆక్సిజన్ పడిపోతుందంటే వెంటనే హాస్పిటల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చైతన్య. అండ్ ఒక ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ మధ్య వాట్సాప్లో కానీ ఫేస్బుక్లో ఒక లింక్ విత్ ఎ టైమర్ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఏంటంటే పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు ఆ వీడియో స్లో మోషన్లో వెళ్తుంది, అంతవరకు నువ్వు బ్రీత్ హోల్డ్ చేసుకోగలిగితే యూ హ్యావ్ హెల్దీ లంగ్స్ అండ్ మీకు కోవిడ్ లేదని. అది ఎంతవరకు నిజము డాక్టర్ చైతన్య గారు? I will let the pulmonologist talk. Okadani answer. Dr. Srinivas. Yeah, interesting. Yeah. To answer, before I answer this question, ముందు అజయ్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి నా సమాధానం ఏంటంటే, ఈ మధ్య ఒక ఫన్నీ పోస్ట్ చూసాను. ఎక్సెప్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఫ్రాక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ కోవిడ్. సో ఇట్స్ రూల్ ఆఫ్ థంబ్. Don't hesitate. If it's not pregnancy for women, if it's not a fracture for either sex, then it's COVID-19. Testing has only validity only to know the status, to say that you are positive or negative. Number two, in ma prantamlo, Andhralo gaani, Telanganalo gaani, testing is mandatory so that the ICMR ID is generated. It will help you now, not for area, not for ambulance services or hospital administration. Hospital admission lo beds ki chala అవసరం టెస్టింగ్ అనేది. అన్లెస్ ద టెస్టింగ్ స్టాటస్ ఇస్ షోన్, యూ నాట్ గెట్ ఎ బెడ్ ఇన్ కోవిడ్ హాస్పిటల్. అక్కడ టెస్టింగ్ కి చాలా వాల్యూ ఉంది. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వీడియో, అదే పాయింట్ తిరగడము, బ్రెత్ హోల్డ్ చేయడము, ఇది అన్సైంటిఫిక్ అండి బేసిక్ గా. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, లైక్ చైతన్య గారు మెన్షన్ చేసినట్టు, యూజ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్. And I think you might have spoken in the last meeting also, 6-minute walk test.
6 minutes వాక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లో ఆ సాచురేషన్స్ పెరిగితే ఇట్స్ ఎ హెల్దీ లంగ్, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లో సాచురేషన్స్ తగ్గితే ఇట్స్ అన్హెల్దీ లంగ్. దట్స్ బెడ్ సైడ్ టెస్ట్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్. ఎందుకంటే ఎర్లీ పీరియడ్ లోని వీ కెనాట్ సీ ది ఫాల్ ఇన్ సాచురేషన్స్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై ఇఫ్ there is a pneumonia or some infection going in the lung? The best simple bed test, bedside test is, తెలుగులో మాట్లాడారు ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ తెలుగు. సో సింపుల్ బెడ్ సైడ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే 6 నిమిషాలు వాకింగ్ టెస్ట్ అంటాం. ఏమీ లేదు, మీరు పల్స్ ఆక్సిమీటర్ చూసుకుంటారు, అది 96 ఉందో 95 ఉందో రికార్డ్ చేస్తారు. దెన్ యూ వాక్ బ్రిస్క్లీ ఫర్ 6 minutes, 6 నిమిషాలు బ్రిస్క్ గా నడుస్తారు, మళ్ళీ వచ్చి చెక్ చేసుకుంటారు. మనం హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సాచురేషన్స్ పెరుగుతాయి. అన్హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ తగ్గుతాయి, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి, లంగ్స్ హెల్తీగా లేవు కాబట్టి సాచురేషన్స్ తగ్గుతాయి. ఇదొక బెడ్ సైడ్ టెస్ట్. మీకు COVID-19 లో లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. సాచురేషన్స్ తగ్గుతూ ఉంటే డెఫినెట్ గా అది ఇట్స్ ఏ బ్యాడ్ సైన్, ఫస్ట్ అలారం, మనం అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఈ సైకిల్ తిరగడము, బ్రెత్ హోల్డ్ చేయడము ఎర్లీ డేస్ లో మనం కనిపెట్టలేము. ఎవరన్నా అది హోల్డ్ చేయగలరు. నేను కూడా ప్రతిసారి సరదాగా టెస్ట్ చేసుకుంటాను, అజయ్ గారు అడిగినట్టు. సో అది సైంటిఫిక్ ఎక్కడ మనకి, నేను ఎక్కడ చదవలేదు, తెలియలేదు. బట్ 6 minutes వాక్ టెస్ట్, 6 నిమిషాలు వాకింగ్ టెస్ట్ అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ టెస్ట్, మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నెక్స్ట్ విజయలక్ష్మి తాటికొండ, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. యా చెప్పండి. Sir, my husband, he detected positive. Actually, he showed symptoms on 6th of this month. So he had the fever, and today itself he got the result at 7 o'clock that he is positive. In the beginning, I also had burning eye sensation. So I thought even if he got infected, maybe even I too had infection. So before we got the result, because we couldn't get antigen test, and we went for RT-PCR, and they said that they'll take 2 days. So we thought of taking the medicine before the result comes, as he was showing the symptoms. So we have used the medicine, ivermectin and azithromycin, all those things. So what are we supposed to do now? Should I continue, as I tested negative, should I continue the same thing? And what about my husband? Because some doses, ivermectin we are supposed to take only for 3 days, and doxy for 5 days. What are we supposed to do now? Should we continue for 3 more days, or? Yeah, one of docs, if you can pick up the question. Dr. Mahesh Banda, can you jump in? Or anybody? Dr. Prakash? Yeah, well, no problem. Nice. I miss some of your questions. Yeah, అది మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఇఫ్ యు ఆర్ టెస్టెడ్ నెగటివ్, బట్ ఐవర్మెక్టిన్ ప్రివెంటివ్ గా కూడా వాడుతున్నారు. సో 3 days వాడేసి యూ కెన్ స్టాప్ దట్, అండ్ యూ కెన్ టేక్ జింక్ అండ్ విటమిన్స్ తీసుకోండి. అండ్ మీ హస్బెండ్ కి సేమ్ ఆ డోస్ అంతా వాడిపోయాలి. డాక్సీ, అజిత్రోమైసిన్, ఐవర్మెక్టిన్, విటమిన్ సి, జింక్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఫీవర్ డోలో కూడా వాడాలి. అండ్ కొంచెం ఏమన్నా అంటే 2 days ఆగండి, 2 days 3 days లో ఫీవర్ ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఫ్యాబ్రిక్విరావిర్ అనే టాబ్లెట్ ఉంది, యాంటీవైరల్, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూస్. మీరు ఓన్లీ ఐవర్మెక్టిన్ వేసుకొని అండ్ జింక్. హలో, అయితే నేను ఐవర్మెక్టిన్ యూజ్ చేయాలనా సార్? ఐవర్మెక్టిన్ కంటిన్యూ చేయాలా సార్ ఇంకో 3 more days? మీరు 3 days వాడేసి మానేయచ్చు, దానివల్ల నష్టం ఏం లేదు. టోటల్ డ్యూరేషన్ 3 to 5 days మ్యామ్. ఫస్ట్ మీరు టోటల్ డ్యూరేషన్ అంటే మీరు ఐవర్మెక్టిన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే 3 to 5 days వరకు టోటల్ డ్యూరేషన్ అనమాట. మీరు 3 days ఇస్తే ఆల్రెడీ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు బేసికల్ ఏంటంటే మీరు హస్బెండ్ కి ఇంకేమన్నా కోమార్బిడిటీస్ ఉన్నాయండి, లైక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఏమైనా ఉందా, డయాబెటీస్ ఉందా, అట్లా ఏజ్ ఎంత అంటే అది మొత్తం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏజ్ ఎంత అండి? ఏమి లేదు సార్, 35. 35 years ఏజ్ యంగ్ పేషెంట్ కి ఇప్పుడు ఫీవర్ ఉందా అండి? ఫీవర్ ఫస్ట్ 6th వచ్చింది సార్, నేను డోలో వాడిన తర్వాత తగ్గింది 7th వరకు. మళ్ళీ మార్నింగ్ ఈ వాస్ కంప్లైనింగ్ ఫీవర్ ఉంది అంటున్నాడు, బట్ థర్మోమీటర్ అయితే ఏం చూపించట్లేదు.
అట్లాంటి ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ ఏంటంటే 35 years అంతే, ఏం కోమార్బిడిటీస్ లేవు అన్నెసర్లీ. అంటే బెటర్ ఏంటంటే నా సజెషన్, నా తరఫున ఏంటంటే అన్నెసర్లీ యాంటీబయాటిక్స్ ఏం అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ మీరు ఐవర్మెక్టిన్ ఆల్రెడీ ఇస్తే 3 to 5 days కంప్లీట్ కోర్స్ చేసి తర్వాత వదిలేండి. ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ టాబ్లెట్ డోలో వాడండి, అంటే మల్టీవిటమిన్ వాడండి, మన సార్ చెప్పిన అజ్మీర్ సార్ చెప్పినట్లు. ఇంకా వేరే ఎక్స్ట్రా యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదు. బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే we have only single bathroom. Single bathroom. It is a single bedroom, so we are using the same bathroom. దట్ షుడ్ బి అంటే కేర్ఫుల్ గా ఉండాలమ్మా. అంటే మొత్తం ఆయన వాడిన తర్వాత కొంచెం శానిటైజ్, ఫినైల్ అవంతా వేసి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ వాడాల్సి వస్తుంది. హైపోక్లోరైడ్ వాడుతున్నాం సార్. ఓకే, అదే కొంచెం క్లీనింగ్ అంతా శానిటైజ్ బాగా చేసుకోవాలి. అండ్ బీ కేర్ఫుల్ అమ్మా. 6th day 7th day అప్పుడు చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకుని మళ్ళీ మనం కూల్గా ఉండకూడదు. సో అగైన్ 7th day 8th day ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి సార్ చెప్పినట్టు. Yeah, thank you. The next question, actually, maybe this is the last question because it's already 2.5 hours అయిపోయింది. ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ 9:30 అవుతుంది. అశోక్ కుమార్ మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. ఒక క్వశ్చన్ బ్రీఫ్ గా క్విక్ గా అడగండి. అశోక్ కుమార్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. హలో మాట్లాడండి, మాకు వినిపిస్తుంది, మీరు క్వశ్చన్ అడగండి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న అందరికి. సార్ ఒకటి ఏంటంటే, నేను 18th నాడు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను, కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్, April 18th. అండ్ ఏమైందంటే మళ్ళీ April 9th నాడు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాను. April 18th నాడు నాకు కోవిడ్ అటాక్ అయ్యి నేను కొద్దిగా మైల్డ్, అంటే బాగా సీరియస్ అయింది. ఐసీయూ వరకు వెళ్ళాను, ఆక్సిజన్ వరకు పెట్టారు. మళ్ళీ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యాను హాస్పిటల్ నుండి. మళ్ళీ నాకు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే భయం ఇస్తుంది. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలా వద్దా? డాక్టర్స్ మాట్లాడండి ఎవరన్నా. అశోక్ గారు, మీరు డెఫినెట్లీ సెకండ్ డోస్ తీసుకోవచ్చండి. భయం అంటే మీకు వ్యాక్సిన్ తోటి కోవిడ్ వచ్చిందని భయపడుతున్నారా? ఎందుకు భయం ఇప్పుడు? లేదు మేడం, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక కూడా కోవిడ్ వచ్చింది కదా, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక కోవిడ్ వచ్చింది అంటే మరి నీకు పడలేదు అని అందరూ అంటున్నారు. ఓకే, గాట్ యు. సో పడకపోవడం కాదు, మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 10 రోజులకి మీకు కోవిడ్ వచ్చింది అంటే మీకు కనీసం ఆ ఫస్ట్ డోస్ నుండి కూడా మీకు యాంటీబాడీస్ తయారు కాలేదు. అది ఫస్ట్ డోస్ నుండి ఎంతో కొంత యాంటీబాడీస్ తయారు కావాలంటే అది 2 weeks పడుతుంది. మేడం ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం, నాకు లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయి బాగా, లంగ్స్ 50% ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయి. బాగా అంటే ట్రీట్మెంట్ కొద్దిగా గట్టిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము. లాస్ట్ కు ఏదో బయటపడ్డాం మేడం. అయితే ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమంటున్నారంటే ఇట్లా అంటే ఏదో భయపెడుతున్నారు. అదే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది కోవిడ్ ఎందుకు వచ్చింది. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ నుండి రాలేదు. మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 10 రోజుల్లో కోవిడ్ వచ్చింది అంటే మీకు వ్యాక్సిన్ తోటి ఏమాత్రం ప్రొటెక్షన్ లేదు. అప్పటికి 2 డోసెస్ తీసుకొని 2 వారాలు గడిచిపోయి ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు కానీ ఇమ్యూనిటీ రాదు, ఫుల్ ఇమ్యూనిటీ. ఫస్ట్ డోస్ తోటి 2 వారాలకి కొంత రావచ్చు. సో ఆలోపు 2 డోసెస్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా కోవిడ్ రావచ్చు. కాకపోతే 2 డోసెస్ తీసుకున్న తర్వాత కోవిడ్ వస్తే చాలా తక్కువ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ తోటి బయటపడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. సో దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోవచ్చా లేదా అని మీకు అర్థమైంది. ఓకే మేడం, నేను తీసుకోవచ్చా మేడం? ఇప్పుడు 42 days 30 days అయిపోయింది. తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అనేది మనం మజిల్ కి ఇస్తాము, అది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళి యాంటీబాడీస్ తయారు చేస్తుంది. ఈ జబ్బు అనేది మనకి ముక్కులోంచి ఏరోజాల్ ద్వారా లేకపోతే పార్ట్లెట్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. సో 2 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. చైతన్య గారు చెప్పినట్టు వ్యాక్సిన్ కి జబ్బుకి సంబంధం లేదు. వ్యాక్సిన్ వలన జబ్బు రాదు, వ్యాక్సిన్ జబ్బును ఆపదు. వ్యాక్సిన్ వలన బాడీలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగిన తర్వాత యాంటీబాడీస్ ఉండడం వలన జబ్బు వచ్చే తీవ్రత తగ్గుతుంది మాత్రమే. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Hope I'm clear. All right. So we want to close it, but we don't want to be rude. Sudhir, maybe you are the last one. Sudhir. So thank you, sir. Thanks for this opportunity.
సార్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ నేను కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయ్యాను సార్. యాక్చువల్గా నాకు మార్చ్ 19th వచ్చింది పాజిటివ్. మార్చ్ 19th వస్తే నేను ఏప్రిల్ 6th రికవర్ అయ్యాను యాజ్ ఎ నెగిటివ్గా. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది సార్ యాంటీబాడీస్ బ్లడ్ లో? అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది యాంటీబాడీస్ రెడీ కావడానికి, అని ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది బ్లడ్ లో యాంటీబాడీస్? సుధీర్ గారు, యూజువల్లీ మనకి కోవిడ్ వచ్చినాక ఆల్మోస్ట్ 3 months వరకు దాంతో ఇమ్యూనిటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకనే యూజువల్లీ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక 3 months తర్వాత 2 to 3 months ఆగి వ్యాక్సిన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు నాకు వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు వెంటనే తీసుకునే అవకాశం ఉన్నా కూడా 3 నెలలు ఆగిన, ఎందుకంటే ఈ 3 months నాకు న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ తోటి కొంత ఉంటుంది కదా, తర్వాత నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఇంకా దాంతో తర్వాత ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పి. సో మీరు ఒక 2-3 months ఆగి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. మేడం ఇప్పుడు నేను ప్లాస్మా డొనేట్ చేయాలంటే ఎంత టైం వరకు ఆగాలంటారు? ఇప్పుడు నాకు ఏప్రిల్ 4th రికవర్ అయ్యాను. సో నేను డొనేట్ చేయడానికి ఏది పర్ఫెక్ట్ టైం నేను ప్లాస్మా డొనేట్ చేయాలనుకుంటే యాజ్ ఎ డోనర్గా? ఐ నాట్ షూర్. శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్పండి. యూజువల్ గా 4 weeks లోపల ప్లాస్మా డొనేట్ చేస్తే మంచిది అంటారు. బికాస్ 2 రకాల యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. డీటెయిల్స్ అకాడమిక్ జోలికి పోను. IgM, IgG 2 రకాల యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. అవి ఏ మోతాదులో ఉన్నాయో ముందు చూస్తారు. అది చూసిన తర్వాత మీరు ప్లాస్మా డొనేషన్ కి అర్హత ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు ప్లాస్మా డొనేట్ చేసే అర్హత ఉండదు. మళ్ళీ మీ కోమాబిలిటీస్, మీ ఏజ్, తర్వాత మీ బాడీలో ఉన్న ప్లాస్మాలో ఉన్న యాంటీబాడీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాతే మీరు ప్లాస్మా డొనేట్ చేయడానికి అర్హులా కాదు చూస్తారు. అది సో ఇంకొక చిన్న పాయింట్. లాస్ట్ ఫస్ట్ డోస్ వేసుకున్న తర్వాత పాజిటివ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ స్లాట్ ఈ మధ్యలోనే పాజిటివ్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న మధ్యలో ఉంటే మళ్ళీ ఎంత గ్యాప్ ఇవ్వాలి అని అడుగు. I'll answer this briefly. ఫస్ట్ డోస్ మీకు బాడీలో రోగ నిరోధక శక్తిని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి. సో దాన్ని సెకండ్ డోస్ బూస్ట్ చేస్తుంది. సో స్పెసిఫిక్ గా బిగినింగ్ డేస్ లో కోవిషీల్డ్ 4 weeks అన్నారు, తర్వాత 6 weeks అన్నారు, 8 weeks అన్నారు. 12 weeks కంటే పైన చేస్తే బాగా పనిచేస్తుంది, ఎక్కువ బూస్ట్ అవుతుంది అన్నారు. సెకండ్ డోస్ యొక్క విలువ ఏంటంటే బేసిక్ గా దాన్ని 2వ రకమైన ఇమ్యూనిటీని తయారు చేస్తుంది. సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒక తరమైన తరహా ఒక వ్యాక్సిన్ తో పాటు ఫస్ట్ డోస్ కి ప్యారల్ గా ఒక ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మెమరీ సెల్స్ ని డెవలప్ చేసి పలానా ఇన్ఫెక్షన్ నీకు మళ్ళీ వస్తే ఇమ్యూనిటీ తయారవుతుందని ఒక మెమరీ సిస్టమ్ ని బాడీలో తయారు చేస్తుంది. సెకండ్ డోస్ చేసే పని వేరు, ఫస్ట్ డోస్ చేసే పని వేరు. సో గ్యాప్ ఎంత ఎక్కువైనా పర్వాలేదు అనేది ఈ మధ్య మనకి స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. సో మధ్యలో మీకు కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ సెకండ్ డోస్ లేట్ అయినా తీసుకోండి. గ్యాప్ టెక్నికల్ గా మీరు 8 to 12 weeks అని ఈ మధ్య ICMR స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. మీరు 8 weeks టైంలో తీసుకుంటే మీకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ డోస్ కోవిషీల్డ్ అయితే, కోవాక్సిన్ అయితే 6 weeks లోపల తీసుకుంటే మంచిది అంటారు. ఆఫ్టర్ ద పాజిటివ్ డాక్టర్, ఆఫ్టర్ పాజిటివ్ తర్వాత సిన్స్ మామూలుగా టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే 90 days అని ICMR గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది. కానీ మేము 4 weeks తర్వాత సెకండ్ డోస్ ఇమ్మని చెప్తున్నాం. ఇందాక చైతన్య గారు ఆ విషయం చెప్పారు. సార్ ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ సేమ్ ఒకటేనా మందు వేరే మందా? ఒకటే మందు అండి. ఒకటే అండి. సేమ్ ఒకటే మందు. ఓకే, లాస్ట్ అబ్రహం, and then we are closing because with respect to people time, but voluntary WhatsApp groups ఉన్నాయి. ఆ గ్రూప్స్ లో కూడా మీరు అడగచ్చు. పాపం డాక్టర్స్ ఇంతసేపు వెయిట్ చేయడం అంత ధర్మం కాదు. దే ఆర్ ఆల్ బిజీ, ఫిజికల్లీ స్ట్రెయిన్డ్ అండ్ మెంటలీ స్ట్రెయిన్డ్. అబ్రహాం కుమార్ కోతపల్లి, మీరు క్వశ్చన్ అడగండి. అబ్రహాం, గో అహెడ్. సార్, ఇది కోవిడ్ పాజిటివ్ వాళ్ళకి విటమిన్ D3 అనేది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది? దాంతో సర్వైవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ, దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్, వెరీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. యూఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్. డాక్టర్ మహేష్, you've been very quiet. It's your time. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. I think మహేష్, yeah, good. You're now good. మాట్లాడడం బాగుండదు. సో no, you have to speak. Yeah. Abraham garu, actually, 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years 11 years 12 years 13 years 14 years 15 years 16 years 17 years 18 years 19 years 20 years 21 years 22 years 23 years 24 years 25 years 26 years 27 years 28 years 29 years 30 years 31 years 32 years 33 years 34 years 35 years 36 years 37 years 38 years 39 years 40 years 41 years 42 years 43 years 44 years 45 years 46 years 47 years 48 years 49 years 50 years 51 years 52 years 53 years 54 years 55 years 56 years 57 years 58 years 59 years 60 years 61 years 62 years 63 years 64 years 65 years 66 years 67 years 68 years 69 years 70 years 71
మనకు ప్రూవెన్ ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు. వైటమిన్ డి తోటి మనకు తగ్గుతుంది అని ప్రూవెన్ ఎవిడెన్స్ ఏమీ లేదు. అయితే ఏంటంటే ఇవన్నీ సపోర్టివ్ మెజర్స్ లైక్ వైటమిన్ సి, వైటమిన్ డి, లైక్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఐవర్మెక్టిన్ కూడా వాడారు, లేకుంటే యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ కొంతమంది టామిఫ్లూ కూడా వాడుతున్నారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సపోర్టివ్ మెజర్స్. అజిత్రోమైసిన్, డాక్సిసైక్లిన్, ఇట్లా లెక్క చెప్పుకుంటూ పోతే 10-15 డ్రగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ సపోర్టివ్ మెజర్స్. అయితే కానీ ఏంటంటే వైటమిన్ డి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రము ఎక్కువ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కొంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకు. సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై వాట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ అంటే వైటమిన్ డి తీసుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేగాని వైటమిన్ డి తీసుకున్నంత మాత్రాన ఇన్ఫెక్షన్ రాదనో వైటమిన్ డి తోటి ట్రీట్మెంట్ తగ్గిపోతుందనో లేదు. బట్ వైటమిన్ డి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కువ ప్రోన్ అవుతున్నారు, ఎక్కువ సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇన్ దట్ రిగార్డ్స్ మనము వైటమిన్ డి తీసుకోండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. లేకుంటే దానికి పెద్దగా అంటే సపోర్టివ్ ఎవిడెన్సెస్ ఎక్కువగా ఏమీ లేవు అదర్ దాన్ దాట్. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు యాడ్ లైక్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు యాడ్ లైక్ డాక్టర్ చైతన్య గారు కానీ సార్ ఉన్నారు. సో సార్ నేను యాడ్ చేయదలుచుకున్నా. బేసికలీ మన వైటమిన్ డి3 క్వశ్చన్ అంటే అది మన పీజే చండీగఢ్ నుంచి స్టడీ అయింది ఇండియన్ పేషెంట్స్ లో. వైటమిన్ సార్ చెప్పినట్లు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అవన్నీ అంటే మీరు దాంట్లో టెస్ట్ చేస్తారు కండి, దాంట్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ తగ్గే అవకాశం. అండ్ కరోనా వైరస్ ఆర్ఎన్ఏ కూడా వాళ్ళు రిపీట్ టెస్ట్ చేయించారు, జనరల్ రికమెండెడ్ గా. అదేంటంటే కొంచెం తగ్గే చేంజ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అండ్ ఇది జల్దీ అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళకు. ఓన్లీ పేషెంట్స్ కి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకే స్పెషల్లీ విటమిన్ డి నార్మల్ వాళ్ళకి కాదు. Yeah, Doctor, that's Dr. Chandan speaking. Actually, he's on the ground. He's with, I know because the reason, this disease ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక విధంగా ఉంది. సో ఆయన ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలో పనిచేస్తాడు. ఈజ్ షేరింగ్ హిస్ ప్రాక్టికల్ గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అక్కడ నుంచి. సో ఐ థింక్ ఇంకా అన్నీ అయిపోయినాయి, అందరు క్వశ్చన్ అడిగిన అయిపోయింది. ప్లస్ వాళ్ళు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఉన్నాయి, లేకుంటే మీరు మెయిల్ ద్వారా కానీ ఇంకా మా ఫోన్స్ ద్వారా కానీ. సుజాత గారా మాట్లాడండి. సో దెర్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సిటీ స్కాన్ వెంటనే తీయించుకోవడం, అందులో కోరాడ్లు 3 or 4 or 5 రావడం, అది చూడగానే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగున్నా కూడా అది హాస్పిటల్ కోసం రష్ అవుతున్నారు. దెన్ దీని మీద కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తే, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ వన్ కెన్ లుక్ ఫర్ అ హాస్పిటల్ based on the CT? Even if duration is good and no cough and everything. Yeah, that is the question. Yeah. Very good question అండి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే తొందరగా ఫస్ట్ 1-2 days లో పాజిటివ్ రాగానే తీసుకుంటే ఇట్స్ అంటే డైరెక్టింగ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. ఫాల్స్ దాంట్లో నార్మల్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ కాదు లంగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు డూ 5th day తర్వాత తీయాలండి. ఫస్ట్ సిటీ స్కాన్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ 5 days. ఆర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే సివియర్ సిమ్టమ్స్, కాఫ్, బ్రెత్లెస్నెస్ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే నుంచి ఉంటే ఎర్లీగానే తీయాలి. ఆఫ్టర్ 5 days తర్వాత తీసినా కూడా కోరాడ్స్ బేసిస్ మీద హాస్పిటలైజ్ ఇమీడియట్ గా కావాలా అన్నది క్వశ్చన్. సో అదే అంటే 5th day తర్వాత తీసుకోవడం బెటర్. ఆర్ ఇఫ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవడం బెటర్, అట్లీస్ట్ 6th day 7th day. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి మిస్గైడింగ్ us. క్వశ్చన్ అది కాదు. దాని తర్వాత హాస్పిటలైజేషన్ కి అది చూసి భయపడి వెళ్తున్నారు సాచురేషన్ బాగున్నా కూడా. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటే వెళ్ళడం మంచిదండి. సివియారిటీ ఇట్ ఇస్ మోడరేట్ టు ఎక్కువ తక్కువ అని అడగడం. ఓకే, అంటే స్కోర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, డిఫరెంట్ స్కోర్స్. డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు యు కెన్. Can I come in? Yes, this is an interesting question because even in the first wave also సిటీ స్కాన్ చాలా మాడిఫైడ్ గా చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ డిసీజ్ చూపించినా సరే పేషెంట్స్ చాలా మంది రికవర్ అయిపోయారు. సేమ్ థింగ్ ఈ ఎపిసోడ్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఆ సిటీ స్కాన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ నెవర్
ఆ రిపోర్ట్ ని మనం చూడకూడదు. ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ని కాకుండా మనం ఆ ఫిల్మ్ ని చూడడం అలవాటు చేసుకుంటే మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. మన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ రిపోర్ట్ ని పెడుతున్నారు. మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిల్మ్ ని మాకు పిక్చర్ తీసి పెట్టండి చెప్తున్నాం. బికాస్ ఇంటర్ రేడియాలజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ ఎప్పుడు ఉంటాయి. నెంబర్ 1 పాయింట్. నెంబర్ 2 పాయింట్ ఏంటంటే మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో సివియర్ గా డిసీజ్ కనపడి 16, 18, 19, 20 స్కోర్ ఉండి సివియర్ అని రిపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఫిల్మ్స్ అలా సివియర్ గా ఉండవు. ఫిల్మ్స్ అంత సివియర్ గా ఉన్నా కూడా సిమ్టమాటాలజీ అంత సివియర్ గా ఉండదు. సో సిమ్టమ్స్ కి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇందాక ప్రకాష్ రావు చెప్పినట్టు 7th డే 5th డే ఫీవర్ తగ్గట్లేదు, మార్కర్స్ ఎలివేట్ అయ్యాయి, సాచురేషన్స్ 98 నుండి 92, 94 వచ్చాయి, అక్కడ ఇండికేషన్ సిటీ స్కాన్ తీసుకోవాలి. అందుకే ప్రతిసారి రాస్తారు క్లినికల్ కొరిలేషన్ అని. సో క్లినికల్ సిమ్టమాలజీకి మనం ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అది బాగా ఎక్కువ ప్యాచెస్ కనబడుతున్నాయి, స్కోర్ 20 ఉంది, కానీ సాచురేషన్స్ 97, 98 ఉన్నాయి, మనం హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. అష్యూరెన్స్ ఇస్ బెస్ట్. సో 7th డే 6th డే నుంచి సిటీ స్కాన్ తీసుకొని స్కోర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఆ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తూ ఆ స్కోర్ ని ఆ ఫిల్మ్స్ యొక్క గ్రౌండ్ గ్లాస్ ఒపాసిటీస్ కానీ కన్సాలిడేటివ్ ప్యాచెస్ కానీ చూస్తూ మనం పేషెంట్ ని అసెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సాచురేషన్స్ బాగున్నాయి, పేషెంట్ బ్రెత్లెస్ గా లేడు, హోప్ఫుల్ గా ఉన్నాడు, కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడు, దెన్ దట్స్ బెస్ట్ టైం. సో నెవర్ ట్రీట్ ది సిటీ రిపోర్ట్ ఆర్ సిటీ స్కాన్ స్కోరింగ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Annie. So between two of you, I think ఇక్కడ డాక్టర్ మోహన్ కుమార్ అని జాయిన్ అయ్యారు. మోహన్ డాక్టర్, are you a medical doctor or a research doctor? Mohan Kumar gar, you're in a mute. Unmute yourself if you want to say anything. Doctor's experience is so precious right now. If you're a medical doctor, please unmute yourself. Share a few words before we close it. Yeah, I think he's a medical doctor. Yeah. So Mohan garu, if you unmute yourself, and I hear పోస్ట్ చేశారు, ఈజ్ మెడికల్ డాక్టర్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ అని. నేను చాలా వింటున్నాను చిల్డ్రన్స్ కూడా వస్తుందని. ఇన్ఫాక్ట్ మా ఫ్యామిలీలోనే మా కొందరికి ఆ సింటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఇండియాలో. సో డూ యూ షేర్ ఎనీ ప్రికాషన్స్, ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ కోవిడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అని? మోహన్ గారు ఆర్ ఎనీ డాక్టర్, మీరు డాక్టర్ మహేష్ అండ్ శ్రీనివాస్, చైతన్య గారు అందరినీ కవర్ చేసినాం, ఏజ్ ఓల్డ్ అందరికి కవర్ చేసిన. పిల్లలకు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? నేను మొన్న ఎవరితో, డాక్టర్ మహేష్, నేను ఒక ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఆ ఫ్యామిలీలో 5 years అమ్మాయికి కోవిడ్ ఉంది, పాజిటివ్ టెస్ట్. సో ఎట్లా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది చిన్న పిల్లలకు? ఎవరైనా ఒకసారి చెప్పండి. దెన్ విత్ దట్ we will ask Mahesh and Sujatha to say last words. Mahesh is going to say medical side of closing. Sujatha is going to say the social side of closing. The dhairyam comfort cheppada. Anything and last. So Mahesh, you go ahead. You say a few words about medical side, and then Sujatha will close it. But we have this question, right? Especially in children. Like, should I answer that? Okay, yeah, please. Yeah, if you. Yeah. ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకు ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే కూడా తగ్గిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. వాళ్ళలో సివియారిటీ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయ్యి లేకుంటే వాళ్ళ డెత్ రేట్ చాలా చాలా తక్కువ అది. సో మనం పిల్లలకు వచ్చినప్పుడు మనం ఒకటి ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే వాళ్ళ నుంచి ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు ముసలి వాళ్ళకి ఏజ్డ్ పీపుల్ 65 and plus వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా చూసుకునే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ, వాళ్ళకి తగ్గిపోయి పెద్దవాళ్ళు మాత్రం దెబ్బతింటారు. సో ఇంట్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళ నుంచి దూరంగా పెట్టండి. ఇంకా సెకండ్ చాయిస్ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్. యాజ్ వైరస్ హ్యాస్ గాట్ నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఎట్ ఆల్. స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ లేదు కాబట్టి సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్. మన అందరికి ఇప్పుడు జస్ట్ పానాడాల్ ఎట్లా ఇవ్వగలను, ఫ్లూ అంటే వాటర్ ఎట్లా ఇస్తామో ఎక్కువ తాగండి అని చెప్పి, సేమ్ ఆరెంజెస్ ఇంకా ఫ్రూట్ అంటే లైక్ మన పోర్చుగల్ అంటే లెమన్ అట్లా వైటమిన్ సి ఇచ్చుకుంటామో అంత ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. వాళ్ళకి అంతకంటే స్పెసిఫిక్ గా అవసరాలు పడే దాఖలాలు చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఆస్మాటిక్స్ వాడే పఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బ్యూటిసినైడ్ అని స్టెరాయిడ్ పఫ్స్ ఉంటాయి, అవి కొంతమందికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
కానీ ఆ అవసరాలు పడలేదు, చాలా మంది కూడా పడలేదు. సో అది పీడియాట్రిషియన్స్ ఎవరన్నా ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. బట్ బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ అ కీ. అంతకుమించి గొప్పగా మనం చెప్పేటివి ఏవి లేవు. కానీ దాని కాంప్లికేషన్స్ మాత్రం కొంతమందిలో ఉన్నాయి. ఎట్లా అంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ రైజ్ అయ్యి కొంత ఎట్లా అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలి, ఓకే, బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్, రైట్, అవి కొన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కొంత ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతున్నాయి కొంతమంది పిల్లల్లో. బట్ స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు అయితే కొంత హైడోస్ స్టిరాయిడ్స్ ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం అది ఇచ్చుకున్నప్పుడు తగ్గిపోతున్నాయి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అన్ని కూడాను. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ట్రీటింగ్ బేసికలీ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్. ఇఫ్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ స్టిరాయిడ్స్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ట్రీట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ. మహేష్ గారు ఏమంటున్నారంటే చిన్నపిల్లల్ని కూడా మామూలు పేషెంట్ లాగానే చూడండి, వాళ్ళని తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకొని బ్రీదింగ్ ఇష్యూస్ అనవసరంగా ఇంపాక్ట్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ దర్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ చిన్నపిల్లలకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే పెద్దవాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో అట్లనే ఐసోలేషన్ నుంచి కొంత జాగ్రత్త దూరం పెట్టండి అంతే. మేక్ షూర్ అంటే దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ టు. అయితే సుజాత గారు మీరు ఒకసారి ఈ సోషల్ సైడ్ కొంత ఒక 2 మాటల్లో వాళ్ళ కంఫర్ట్ ధైర్యం చెప్పి క్లోజ్ చేయండి. క్వశ్చన్ అడిగారు ఎవరో, రెమ్డెసివిర్ ను టోసిలిజుమాబ్ ఎప్పుడు వాడాలి? ఐ థింక్ కవిత పులి ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, అసలు రెమ్డెసివిర్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, అసలు వాటి అవసరం ఉందా, ఒకసారి క్విక్ అడ్రస్ చేయండి. దెన్ బేసికల్లీ కవిత గారు అది దాని ఎక్కువ అవసరం అంత ఎక్కువ ఏం లేదండి. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రెమ్డెసివిర్ రోల్ అయితే బాగా పెద్దగా ఏం లేదు. కొంత వైరల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్నట్టుంది, కానీ ఇట్స్ నాట్ ప్రూవన్ ఎవిడెన్స్. దాంతో పాటు టోసిలిజుమాబ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అవి కొంత హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్, అవి సైటోకాన్ స్టార్మ్ సిండ్రోమ్ అని కొంత ఉంటాయి. అప్పుడు మాత్రం మనం ఈ టోసిలిజుమాబ్ ఇట్లాంటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవి మనం కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ద డాక్టర్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ విల్ నో వెన్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్. సో దాంట్లో మనం ఇంటర్ఫియర్ చేసేది ఏమీ ఉండదు. బికాస్ యాజ్ ఎ నాన్ మెడికల్ పర్సన్ లాగా ఎవరు అన్నారు అంటే మనం వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏమీ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ హౌ అండ్ వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ టెరిషరీ సెటప్. అది దానికి సెటప్ బాగా పెద్దగా ఉంటుంది, అంత చిన్నగా ఏమి ఉండదు. మామూలుగా ఇవ్వడానికి కుదరదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎన్ అవుట్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ఎన్ అవుట్ పేషెంట్ వార్డ్. That should be done completely under ICU settings. So I mean adante vodipettedam manam danni. Yeah. So thank you Kavita Puli, your question is answered, or do you still have anything to say? If you want to say anything you can unmute and say. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న, అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్చువల్ గా మనం కాల్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చే రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అంటే జనాలు ఎక్కువగా పానిక్ అవుతూ రెమ్డెసివిర్ కోసం మనల్ని అడుగుతున్నారు. అట్లాగే బ్లాక్ లో కూడా ఎన్ని వేలైనా పెట్టుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. ఇందాక సుజాతకు అడిగినట్టు హెచ్ఆర్సిటీ తీయగానే కొరాడ్ 4 ఉంది అని చెప్పగానే అది హై లెవెల్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి డాక్టర్స్ భయపెట్టడము, ఇమీడియట్ గా ఒక 6 వైల్స్ కావాలి 4 వైల్స్ కావాలి అని వాళ్ళని పానిక్ చేయడము, వాళ్ళు బయట మార్కెట్ లోకి రావడము. అట్లాగే నార్మల్ డాక్టర్స్ కూడా సజరేషన్ బాగున్నా సరే ఫ్యాబిఫ్లూని సజెస్ట్ చేయడము. అంటే ఒకేసారి చాలా ఎక్కువ మెడిసిన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్యాబిఫ్లూ తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఫర్దర్ గా అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి ఖచ్చితంగా. సో అవి లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉందని మనకి మెడికల్ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి, డాక్టర్స్ కూడా చెప్తున్నారు. సో చాలా మంది అంటే ఒక మెడికల్ లిటరసీ లేకుండా జనాలు కూడా ఓకే మేము పాజిటివ్ అయ్యాం అనగానే హైడ్రోక్లోరోక్విన్ సజెస్ట్ చేయడము, లేదా అజిత్రో సజెస్ట్ చేయడము, ఫ్యాబ్రిక్లు సజెస్ట్ చేయడం, అంటే ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటే నార్మల్ ఎఫెక్ట్ తో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎట్లా అవుతారు అంటే మనం సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా సజెస్ట్ చేయాలి? డాక్టర్స్ నా ఫోటో మీద వచ్చింది కదా, ఎవరైనా డాక్టర్స్? Yeah, can I right? Yeah, go ahead. Yeah. So రెమ్డెసివిర్ అనేది మనకి మోహన్ గారు ఒక్క నిమిషం. హలో, కెన్ యు గివ్ మీ 1 minute please? Yeah, just a second sir, you'll get your chance. Okay, let Dr. Srinivas finish up. Okay, just meere tarvata meere. సో 999 రూపాయలు ఎంఆర్పి ఉండాల్సిన రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ సిప్లా కంపెనీ చేస్తుంది, హెట్రో కంపెనీ చేస్తుంది, రెడీస్ చేస్తుంది. నౌ నా ఫ్రెండ్ ఎవడో 35,000 పెట్టి కొనడానికి ఫోన్ చేశాడు పొద్దున్న, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫాల్స్. అవసరం లేదమ్మా. రెమ్డెసివిర్ అనేది మేము 130 మంది పేషెంట్స్ ఈ రోజు మా హాస్పిటల్లో కోవిడ్ వార్డ్స్ లో ఉంటే 5 వార్డ్స్ లోని 8 మంది 9 మందికి మేము రెమ్డెసివిర్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే
క్రిటికల్ కండిషన్ ఉన్నారో, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకేమీ లేదు చేయడానికి. వీఆర్ గివెన్ స్టెరాయిడ్స్, వీఆర్ గివెన్ హై డోస్ వాల్యూమ్ ఆక్సిజన్స్, NIV పెడుతున్నాము, పేషెంట్స్ రికవర్ అవ్వట్లేదని ఏదో రెమ్డెసివిర్ అనే ఒక థాట్ ఉందని ఇస్తున్నాము తప్పించి రెమ్డెసివిర్ హ్యాస్ నో వాల్యూ. నెంబర్ 2, ఫ్యాబిఫ్లూ కూడా. ఫ్యాబిఫ్లూకి మీరు ఒక కామెంట్ చెప్పారు. ఎస్, HRCT స్కోర్ లోగా ఉండి కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వి ట్రీట్ సచ్ కేసెస్, వాటిని మనం నాన్ కోవిడ్ వైరల్ న్యూమోనియా కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ నాన్ కోవిడ్ వైరల్ న్యూమోనియా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాబిఫ్లూరివిర్ కానీ ఒసల్టామివిర్ కానీ ఇంతమంది స్వైన్ ఫ్లూకి ఇచ్చాం, ఇవి మనం ఇస్తా ఉంటాం. రెగ్యులర్ గా కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఫ్యాబిఫిరవిర్ కానీ లేదా ఒసల్టామివిర్ కానీ ఇవ్వలేము. రెమ్డెసివిర్ కానీ, ఈ 3 కూడా యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్, బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. ఇతర వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లోని వాడారు, కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చింది తప్ప ఇక్కడ అథెంటిక్ గా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ సపోర్ట్ ఏమి లేదు. అయితే ఒకే ఒక సపోర్ట్ ఏంటంటే రెమ్డెసివిర్ తోని లాంగ్ రన్ లో 10 days రెమ్డెసివిర్ ఇస్తే 15 రోజులు హాస్పిటల్ ఉండాల్సినాడు 13 రోజులు 12 రోజులకి తగ్గి ఉంటున్నాడు అనేది ఒక కంక్లూజన్ కి వచ్చారు. అదొక ఎవిడెన్స్ చూపిస్తారు తప్పించి అంతకుమించి రెమ్డెసివిర్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ ఏమి లేదు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, అట్లాగే ఇది Q10 కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. దాని వల్ల కూడా యూజెస్ ఏంటి అంటే హై రేట్ ఆఫ్ అంటే హైగా పల్స్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు Q10 వాడుతున్నప్పుడు. సో మనం సజెస్ట్ చేయవచ్చా దీన్ని అంటే అడుగుతున్నాం. Q10, D3, జింక్ ఇవన్నీ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ కింద వాడతారమ్మా. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఏదవుతుందో దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఈ NSL సిస్టమ్ మ్యూసినాక్ అని కూడా వాడుతుంటాము. ఇవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కింద వాడుతూ ఉంటాం. బాడీలో ఉన్న ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, ఇంటర్లూకిన్ స్ట్రెస్ ఉందో దాన్ని తగ్గించడం కోసం వాడుతూ ఉంటాం. చాలా కాస్ట్లీ మెడిసిన్స్ ఇవి. Q10 ఇస్ కాస్ట్లీ మెడిసిన్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ కవిత గారు. డాక్టర్ మోహన్ గారు మాట్లాడండి. I am a pediatrician. Yes, sir. And a pediatric bronchoscopist, flexible bronchoscopist, as well as a rigid bronchoscopist. I am doing right from day 1 to any age. And I have written a book called Nuggets in Pediatric Flexible Bronchoscopy. And I am from a rural semi-urban area called Eluru. I think Andhra people will know Eluru, but rest of the people don't know about Eluru. And I am the only person in India who has done more than 1,000 flexible bronchoscopies as a solo private practitioner. So that's my introduction. Are you hearing me, please? Yes, sir. We can hear you. Okay. Thank you very much. I want to ask some questions regarding this thing. First thing is, a pregnant woman has used doxycycline and prescribed doxycycline for a pregnant woman. Is it right or wrong? Yeah. Doxycycline cannot be used in children less than 12 years. That is our thing. From the pediatrician side, we don't use doxycycline in less than 12 years old children. What is the fetus in the mother's womb? Role of doxycycline. Is it indicated or not contraindicated? Yeah, I think we got the question, sir. So Srinivas garu or Mahesh or Prakash sir. I think to my knowledge, doxycycline is not teratogenic. And teratogenic అంటే పిండానికి కానీ గర్భస్థ శిశువు కానీ అంత ప్రమాదకరమైన మందు అయితే కాదు డాక్సిసైక్లిన్ అనేది. చాలా తక్కువ మందులు మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీలో వాడము. చాలా ఎక్కువ మోతాదులో మందులు ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో వాడము. ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో వాడినప్పుడు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో డాక్సిసైక్లిన్ ఉంది. కేవలం కొన్ని వ్యాలిడ్ రీజన్స్ తప్ప అది అబ్సల్యూట్ కాంట్రాఇండికేషన్ కాదు. ఓన్లీ చైల్డ్ బోన్ డిస్కలరేషన్, టీత్ డిస్కలరేషన్, సమ్ మైల్డ్ బోన్ ఎనామలీస్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మనకి ఫ్యూ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. కానీ బట్ వెన్ యూ సీ ద లైఫ్ అండ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. If there is absolute indication for doxycycline, yes, we can give it. కానీ ఇప్పుడు doxycycline ఇవ్వకుండానే మనం ఎజిథ్రోమైసిన్, amoxicillin, clavulanic acid తో కూడా we are treating these COVID patients to control the secondary infection or throat infections. So doxycycline ఇది
అద్భుతమైన మందేమి కాదు. We have substitutes for doxycycline in the case of pregnancy having COVID-19. Yeah. One more question, and many people are asking me, most of the pediatricians have died. So, in our own batch, 3 pediatricians have been affected, including me, with very severe COVID. Why the children specialists are much prone to this is COVID disease? Okay. Anybody? I think Roy's restless will complete. I'll quickly answer this question. In the first episode, I lost one of my friends, pediatrician. He's a roaring practitioner. చాలా విపరీతంగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. సడన్ గా చనిపోయాడు COVID-19 నుంచి. ఎస్, ఎందుకు అయిందంటే ఎర్లీ డేస్ లో ఫస్ట్ వేవ్ ఈ సెకండ్ వేవ్ లో కూడా పిల్లలు అది సైలెంట్ క్యారియర్స్. వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రాలేదు. They didn't succumb to serious infections, but they were silent carriers, and sometimes there are shedders also, virus shedders. So పిల్లల నుంచి పీడియాట్రిషియన్స్ కి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము, వాళ్ళు ఆ బారిని పడ్డము నాకైతే అర్థమైన లాజికల్ కంక్లూజన్ గా నేను చెప్పగలుగుతాను. అందుకని ఎక్కువ నేను చదవలేదు. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ గారు మీకు ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ వాట్సాప్, ఈ డాక్టర్స్ అందరితో నేను కనెక్ట్ చేస్తాను. ఈ మీటింగ్ ద్వారా జస్ట్ ఏదో 3 hours మేము మీటింగ్ పెట్టి వదిలేదలుచుకోలేము. ఐ వాంట్ డాక్టర్స్ టు కనెక్ట్. ఓకేనా? ఐ వాంట్ ఆల్ దీస్ వాలంటీర్స్ టు కనెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఒకసారి క్విక్ గా మీరు ఏమైనా కామెంట్ చేసి చేయండి మోహన్ గారు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ 3 hours. Okay. Yeah. I'm just asking one question. Right. Sorry. In the first wave, I have observed less number of children. I have almost not seen any child being affected. In the second wave, most in children who I have been observing COVID in most of the children, they are getting positive. What could be the reason between first wave and second wave? In the second wave, the children are more affected rather than in the first wave. What is the reason? డాక్టర్ మహేష్ శ్రీనివాస్ గారు చైతన్య మీరు అడ్రస్ చేయండి. యూజువల్ గా సార్ మోహన్ గారు ఎలా ఉంటుందంటే, విరులెన్సీ అంటే మీకు నేను చెప్పడం కాదు కానీ విరులెన్సీ అనేది ఎప్పుడైనా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకు ఒక వైరస్ ఎక్కువ విరులెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వేవ్ కూడా బీన్ లెస్ విరులెంట్ దాన్ ద సెకండ్ వేవ్. అందుకని ఇప్పుడు మీరు కనుక చూసుకుంటే సెకండ్ వేవ్ లో డెత్ రేట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ బేసికలీ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ స్మాలర్ కిడ్స్ టు ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఇవాళ కనుక చూస్తుంటే మన ఫస్ట్ వేవ్ లో మనము ఎక్కువ ఎల్డర్లీ పీపుల్, కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఇది చూసుకుంటుంటే యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ లో కూడా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్కువ మందికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఐ సే టు మై నాలెడ్జ్ ఇట్ కుడ్ బి ద విరులెన్స్ ఆఫ్ ది వైరస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ అవుట్ రైట్ నౌ. అది నా ఆలోచన. Anybody can add? Yeah, only one last point. I think I'm tempting to answer this question. So the very term wave is the definition of wave in pandemic is ఏంటంటే మొదటిసారి వచ్చిన పాపులేషన్ కి వచ్చిన జియోగ్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో సెకండ్ టైం రాదు. సెకండ్ టైం వచ్చిన పాపులేషన్ గ్రూప్ కి, ఏజ్ గ్రూప్ కి ఆ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాలో థర్డ్ టైం రాదు. అందుకే థర్డ్ వేవ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. ఫస్ట్ వేవ్ లో అబౌవ్ 60 వచ్చారు, కోమార్బిడిటీ వచ్చారు. సెకండ్ వేవ్ లో 40 యంగ్ పీపుల్ వచ్చారు, డిఫరెంట్ జియోగ్రఫీలో వచ్చింది. థర్డ్ వేవ్ లో children population are going to be affected for 2 reasons. One, because of it's a third wave, so it's going to take up new age group with the mutations. Number 2, they are not yet vaccinated. Thank you. Thank you. So thank you మోహన్ గారు. ఒక్కసారి మీరు మీకు చాట్ లో ఫోన్ పెట్టేస్తే మోహన్ గారు కానీ, మోహన్ గారికి తెలిసిన ఎవరు కానీ మోహన్ గారు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. రాజశేఖర్ and I, we are going to connect. This series is going to continue because there is the desperate need. డాక్టర్స్ కంఫర్ట్ కావాలి. ఇండియాలో ఉన్న డాక్టర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ పార్ట్. అమెరికాలో ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా చాలా తన వంతు వాళ్ళ సాయం చేస్తున్నారు. సుజాత గారు మాట్లాడే ముందు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కాల్ అవుట్ సమ్ నేమ్. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్
the moderator, Rajshekhar Kadari. He's an IT professional from Orlando, Florida. Back home, he's from Karimnagar. He's extraordinary. So he does all the coordination and making the flyers, preparations, and some people help him directly, indirectly, but he's an amazing leader, emerging leader. And to the panel, Prakash Ajmeera, he left the call because he had to go see a patient, and Dr. Chaitanya, Chekkilla, and she's there all the time. And her husband, JP, J Prakash, we call him JP Telangana. He's a good friend of me. And so her Chaitanya's mother, she's also a prominent social activist, Mabumi Sandhyaka, and hope Chaitanya doesn't mind saying this, but she comes from a family of kind and big hearts. And Dr. Chaand, he has so much of back pain, he can't even sit, but 2 గంటలు మనతో పాటు కూర్చున్నాడు. But he has a big heart, amazing heart. And also Dr. Jameel, a lot of people he's a big social activist and he's always there when people need. And Sujatha Surepally, she's doing a lot of work, and she's there anytime. And I wish and we all of us continue to support her. Right now we are like 600 volunteer groups, and I have to create one more WhatsApp group. Nenu chat lo link pettanu. In closing, she's going to request what kind of help she's need. Chaana mandi help anagane first thing money anukuntaru. Ledandi, money is last. Right now what we need is an emotional support, moral support. A lot of people say, oh, I novel out of the call. Everybody can do something in this situation. Okay, everybody, whatever it is possible. Money last thing, Andy. Money last thing. And please, join those WhatsApp groups. And we are all on Facebook. Myself, Rayadas Mantina, Roy Mantina, Rajshekhar Kadari. We're on the Facebook, Sujatha Surepally. You all know how to connect with her. Let's, the government has a responsibility, but let's do as humans what we can do. John F. Kennedy, and I think what you can do for the nation. So let's do that. And thank you. And in closing, and I request Sujatha to say a couple of words and we'll close it. Thank you, everybody. Thank you, Rai. And it's a wonderful program, and thanks to all the doctors. Really, people's doctors I can see here, because when the commercial doctors are there everywhere and giving a lot of time across the globe, thank you very much. And I've been running this group for last 1 year, and we are growing and growing. ముఖ్యంగా ఈరోజు వినే వాళ్ళందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, మెడికల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి అంటే గవర్నమెంట్ కూడా 5 రోజులకి మందులు ఇస్తున్నారు, అది కూడా పారాసిటమాల్, జింక్ అట్లాంటివి ఇస్తున్నారు. బట్ చాలా చాలా ఇది అప్పుడెప్పుడు ఒకసారి ఎయిడ్స్ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు బాగా ఇట్లానే భయపెట్టారు. సో ఈవెన్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ అన్ యాక్టివిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా చాలా భయంకరమైన వ్యాధి అని చెప్పి సైకలాజికల్ గా డౌన్ చేస్తున్నారు. సో సైకాలజిస్ట్ ఆర్ స్పీకింగ్ ఎస్టర్డే, వెన్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ సడన్ గా పడిపోవడం, భయం పడడం, హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దయచేసి కొంతమంది అయితే చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా, ఇవాళ మా వాలంటీర్ చెప్తున్నాడు, వాళ్ళ పేరెంట్ కి జ్వరం వచ్చిందని కొడుకులు పిల్లలందరూ ఊర్లో పడేసి వెళ్ళిపోతే షీఈ్ నాట్ ఏబుల్ టు కుక్ ఫుడ్ ఆల్సో ఫర్ హర్ సెల్ఫ్, వెరీ ఓల్డ్ మదర్. దయచేసి ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీసెస్ ని చెయ్యకండి. ఇదొక జ్వరము, ఇదొక వైరస్, అది వస్తే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అంతేగాని మీరు చాలా వరకు సర్పంచులు, తర్వాత స్టేక్ హోల్డర్స్, మేము కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళని బయటికి రానియకుండా చేస్తాము, అట్లా స్ప్రెడింగ్ లేకుండా చేస్తామని ఇంకొకంటే సొంత నిర్ణయాలు కూడా చాలా బార్బరిక్ గా ఉన్నాయి కొన్ని ఐడియాస్. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ మనము ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఒక చిన్న ఇనిషియేషన్స్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ నుంచి పూల్ చేసిన అమౌంట్ తోటి స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేషన్ టుడే జుక్కల్లో ఒక 15 మంది, కరీంనగర్ లో ఒక 10 మంది, సిరిసిల్లలో ఒక 10 మంది, మంచిర్యాలలో, అండ్ youngsters are coming up. I request all the young volunteers to come up and just speak to your neighbors. మీరు దూరంగా ఉండండి, డిస్టెన్స్, ఫేస్ షీల్డ్, డబుల్ మాస్క్ ఏమన్నా పెట్టుకోండి. బికాస్
when my mother was admitted in the very seriously 50-50 ఛాన్సెస్ అన్నప్పుడు ఐసీయూలో పెట్టడానికి నేను ఒప్పుకోలేదు, బికాస్ దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో స్టాఫ్. సో వీఆర్ వేరింగ్ డబల్ మాస్క్ అండ్ డూయింగ్. దానికి ఇన్స్పిరేషన్ నిజంగా డాక్టర్స్, నిజంగా మెడికల్ స్టాఫ్. వాళ్ళు కనుక భయపడితే వేర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ పేషెంట్స్ విల్ గో, వేర్ ఆర్ దీస్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గో. సో వాళ్ళని చూసి చాలా మోటివేట్ అయిపోయి మేము కూడా డబుల్ మాస్క్ వేసుకొని పనిచేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ పీపుల్. చాలా ఎంపథెటిక్ గా, సింపథెటిక్ గా, పేదవాళ్ళు ఉన్న రాష్ట్రం మనకి మా లాంటి ఇళ్లలోనే అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ లేవు. సో సింగిల్ గా ఐసోలేట్ అయిపోవడం అనేది చాలా ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్డ్ అఫేర్. సో ఊర్లలో మనకి ఒక్క రూము, ఒక గుడిస సెపరేట్ గా ఉండడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి, స్ప్రెడింగ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దయచేసి మనుషులని మంచి మాటలతో, చాలా సూదింగ్ వర్డ్స్ తోటి మీరు ఈ కోవిడ్ ని ఇది వచ్చింది జ్వరం అని అట్లా చెప్పుతూ వాళ్ళ దగ్గరికి అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ మెటీరియల్ కాదు కానీ వాళ్ళకి అవగాహన రాహిత్యంతో చాలా మొన్న ఒక ఏదో లెమన్ థెరపీ అంట, ముక్కులో లెమన్ వేసుకొని ఒక ఆయన చనిపోయినాడు. సో చాలా అమాయకత్వంతో చాలా రకరకాల ప్రాక్టీసెస్, పిచ్చి పిచ్చి వాట్సాప్ మెసేజ్లతో బలైపోతున్నారు. సో దేర్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. అది మనం చేయొచ్చు, డబ్బు లేకుండా చేయొచ్చు. వాలంటీర్స్ మీ గ్రామాలలో తిరిగి ధైర్యం చెప్పండి. మీకు కావాలంటే ఆ ఫేస్ మాస్క్లు, ఫేస్ షీల్డ్స్ అన్ని వీఆర్ హియర్ టు ప్రొవైడ్. 3 ఇక్కడ చాలా మంది డాక్టర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేస్తున్నారు. ఫార్చునేట్లీ మనకు పొద్దున అయితే వాళ్ళకి రాత్రి, వాళ్ళకి రాత్రి అయితే మనకు పొద్దున అయితే, కాబట్టి వాళ్ళని మనం రొటేషన్ లో తీసుకోవచ్చు. సో దే ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ అస్. తర్వాత ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంజెక్షన్లు, ప్లాస్మాలు ఇలాంటి వాటిని గురించి కూడా మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు. చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు 90% మందికి ఇది ఏం చేయదు. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ద లిజనర్స్. అండ్ తర్వాత కొంచెం మానిటరీ హెల్ప్ కూడా అవసరం, ఎందుకంటే డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ బయటికి పోలేకపోతున్నారు, బయటికి రానివ్వట్లేదు వాళ్ళని. సో వాళ్ళకి కొంచెం రేషన్ సప్లై చేయాలి కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ జిల్లాల్లో, మండలాల్లో, విలేజెస్ లో ఒక 10 రోజులకు సరిపడా మీరు రేషన్ ఇస్తే, ఇప్పుడు ఐసోలేషన్ 10 రోజులు అంటున్నారు కాబట్టి దే విల్ కమ్ బ్యాక్. అది కూడా నాకు చాలా భయంగా ఉంది, ఎందుకంటే పోస్ట్ కోవిడ్ చాలా చాలా నీరసపరుస్తుంది. సో ఇది మనందరం కలిసి బ్యాటిల్ చేయాలి. ఇందాక వెంకటరెడ్డి సార్ అంటున్నట్టు ప్రభుత్వాలను నేనేం వదిలిపెట్టడం కాదు, కానీ అంత టైం లేదు. ఉద్యమించి వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ చేసి, అండ్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. సో ఈ అందరు కలిసి డయాస్పోరాగా గవర్నమెంట్ కి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇవ్వండి అని అప్పచెప్తే కూడా చాలు. వీ విల్ మొబిలైజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ అండ్ ఆల్, అండ్ రాయ్ అండ్ రాజ్. ఒక వర్డ్, నేను వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారో లేరు కానీ ఆ మధ్య ఫ్యూ మంత్స్ కింద సుజాతను ఒక మాట అడిగాను నేను. యునో రాయ్, ఐ ఫౌట్ విత్ గవర్నమెంట్స్, ఐ ఫౌట్ విత్ లీడర్స్. తెలంగాణ తర్వాత పోలపల్లి అన్నిట్లలో, కానీ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ I'm actually going to be close to the people. At least when I'm closer to the people, I save lives, I bring education, awareness. These politicians are dumb, heartless, soulless and mindless. అని తను అంటే నేను చాలా విషయాల్లో తన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే మా సిస్టర్స్ అనేది, అంటే అలాంటి సిస్టర్స్ లో వదినలు కానీ అలాంటి చేయని పని తిను చేయగలుగుతుందంటే కేవలం ఆడవాళ్ళకి కాదు, ఎందరో మగవాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్. ఈరోజు ఎందరో మగవాళ్ళు సండే అని చెప్పేసి పిక్నిక్ కానీ వెకేషన్ కానీ ఇటు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. బట్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద మెన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్, వీ కేమ్ హియర్ అండ్ డిస్కసింగ్ క్వశ్చన్స్, డాక్టర్స్ విజ్డమ్. దిస్ ఈస్ రిచ్ అండి, ఇట్స్ హ్యూజ్ అపోలో ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీస్ లో లేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఫోన్ కాల్స్ లో ఈ రోజు వినడం జరిగింది. అండ్ I salute everybody, the doctors and the social activists, and let us together build a better future. A future కంటే ముందు ఇప్పుడు మనం మన జీవితాలను కాపాడుకుందాం. And thank you again. And with that we are going to close. Thank you everybody. Rashikar, you want anything? Sorry. Rashikar, go ahead. Rashikar, please say. I'm going to make one final comment. So for those who are attending here in the Zoom call, లేదంటే మీరు రికార్డింగ్ చూస్తున్నా సరే, లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో చూస్తున్నా సరే,
ఇప్పుడు మనకు అందరు రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు ఏదైనా వాలంటరీ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు మ్యాన్ పవర్ కావచ్చు, లేదంటే మనీ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మేము ఆ రైట్ వేలో వెళ్ళడానికి, రైట్ నీడీ పీపుల్కి వెళ్ళడానికి మేము కోఆర్డినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో విత్ దాట్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అవుట్ దేర్ అండ్ స్పెషల్లీ ద డాక్టర్స్. ఈరోజు మాకు ప్యానల్లో వాళ్ళ బిజీ స్కెడ్యూల్లో నుంచి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 3 hours ఉన్న డాక్టర్స్ అందరికీ పేరున కృతజ్ఞతలు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ all.